Good afternoon, everyone. Center of Excellence, Gandhi Hospital, welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is differentiated service delivery models, and the speaker is Dr. Ravi Kumar. Dr. B. Ravi Kumar, sir, is a public health specialist. He is currently associated with ITech India and supporting the CST division at NACO. We welcome you, sir, for today's session and request you to start the session. Yeah, thank you, Sweta Jenkiran, and thanks everyone. Andaru join anduku chala thanks. And Potna garu inka mute lo unnara? I don't. Walk access. I mean, do they have the access, Kiran, to speak? Abhi, Nai? So we'll give mic access to everyone. Nai, koi baat nahi, koi baat. Okay, so we'll start and then let the people keep joining because we have requested the CSCs and the TIs also to join, as is most important for them also. It's not just for the ART center. So Andru join kammani request chesamo. So people are joining. I think there is a virtual call going on at TSATs. So we can just start and then maybe meanwhile the people keep joining. So let's see. Okay. Fine. So, Yuval session, thanks again everyone for joining this RDLS. RDLS is మన usual regional distance learning seminar అంటుంటాము. And there is something called as an NDLS, which is at the national level. That is for the entire country. That's a national distance learning seminars అన్నమాట. సో RDLS వచ్చి మనం రీజన్ వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. రీజనల్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ సెంటర్స్. సో సెమినార్స్ అయితే మనకు జోనల్ వైజ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే స్టేట్ వైజ్. సో దట్ స్పీకర్ యూజువల్లీ బీ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ స్టేట్స్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ హూ కెన్ స్పీక్ దట్ లోకల్ లాంగ్వేజ్. సో వాళ్ళ ద్వారా మనం ఈ రీజనల్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ సెమినార్స్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇవాళ సెషన్ వచ్చేసేసి డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్స్ అనేది, అంటే విచ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రివైజ్డ్ 2021 ఆపరేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ప్రోగ్రామ్. సో దాంట్లో ఉన్న మోడల్స్ బేస్ చేసుకొని ఇవాళ సెషన్ ఉంటుంది. సో ఇది ఏంటంటే కంటిన్యూషన్. లాస్ట్ టైం ఏదైతే ఎన్హాన్స్డ్ అడరెన్స్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్ మీద మనము తీసుకున్నాము, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్స్ ఎలా చేయాలి. సో దట్స్ ద రీజన్ వై ఇవాళ మనము సిఎస్సిల్ని కానీ అలాంగ్ విత్ ద యాక్టి సెంటర్స్, ద టీఏ ఎన్జిఓస్ కానీ లింక్ ఫోకస్ ని కూడా జాయిన్ కమ్మని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వి గో విత్ ఇవాళ సెషన్ ఏంటి, బేసికల్లీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఒకసారి. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఆపరేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ లో ఉన్నాయో డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్స్ అనేది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆర్టీ సెంటర్స్ లో ఫర్ సర్టన్ రీజన్స్. అవి ఏంటి రీజన్స్ అనేది మనం రాబోయే స్లైడ్స్ లో చూద్దాము. సో పేషెంట్ సెంట్రిక్ కేర్ అంటే ఏంటి, పేషెంట్ సెంట్రిక్ ప్యాకేజెస్ ఎలా మనం డెలివరీ చేయాలి, పేషెంట్స్ ని ఎట్లా కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము. ఓకే, అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మనకు ఎక్కడెక్కడ ఏ స్టేట్స్ లో ఎలాంటి జరుగుతున్నాయి, ప్లస్ మన సెంటర్స్ లో చేసుకుంటే మనం ఎలాంటి డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా చూద్దాము. అండ్ నాకు చెప్పినట్లు వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైతే ఎలాంటి డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద పిఎల్హెచ్ఐవి. సో దాని గురించి మనము విల్ బి డిస్కసింగ్ మోర్ ఇన్ ద కమింగ్ స్లైడ్స్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ అవన్నీ ఉంటే లాస్ట్ లో మనకు కొంచెం టైం ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో మీరు యూ కెన్ నో మీ ద మైక్స్ విల్ బి అన్మ్యూటెడ్ సో దట్ మీరు క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. మీన్ వైల్ మీకు ఏదైనా ఉంది అంటే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేస్తూ ఉండండి. లాస్ట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అట్ వన్ టైమ్. సో చాట్ బాక్స్ లో యూ కెన్ కీప్ పుటింగ్ యువర్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ ఏంటంటే ఇట్స్ పేషెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ ఫర్ ద హెచ్ఐవి, నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ పార్ట్, బట్ మన ప్రివెన్షన్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే దట్స్ ద రీజన్ వై ద టీఏ పీపుల్ కూడా జాయిన్ కమ్మని చెప్పి, ప్రివెన్షన్ దగ్గర నుంచి టెస్టింగ్ దగ్గర నుంచి ట్రీట్మెంట్ దాకా కూడా ఎక్కడైనా సరే మనం వీ కెన్ ఆల్వేస్ డూ ద డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్. అంటే మనకి ఏఆర్టీ ప్రోగ్రామ్ కానీ మనకి హెచ్ఐవి ప్రోగ్రామ్ కానీ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి కూడా మనం ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా మనము, అంటే మనం ఇలా చేయాలి, ఇలా డివైడ్ కాకుండా చేయాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ లో మనం వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం ఇప్పటిదాకా కూడా. ఆల్మోస్ట్ లైక్ నేను ఉండబట్టి కూడా 2000 అయిపోతుంది. సో అప్పటి నుంచి కూడా చూస్తే ప్రోగ్రామ్ చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. బట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామాటిక్ వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక సర్వీస్ డెలివరీ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో సర్వీస్ డెలివరీ చేయాలి అనేది ఎప్పుడైతే WHO గైడ్ లైన్స్ పాస్ చేసిందో, సో ద రైట్ సైడ్ మీద పిక్చర్ చూడవచ్చు. సో వన్ సైజ్ అనేది కూడా అందరికీ సరిపోదు. సో దానివల్ల మనము పేషెంట్ తగ్గట్టుగా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయాలి ప్రోగ్రామ్ లో అని WHO గైడ్ లైన్స్ పాస్ చేసింది.
అది నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అడాప్ట్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని స్టేట్స్ లో పైలట్ చేయమని చెప్పింది. సో ఆ బేస్ చేసుకుని పైలట్ చేసిన తర్వాత ఓకే ఈ డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగా వర్క్ అవుతాయి. సో దట్ మనం ప్రతి సెంటర్స్ లో కూడా ప్రతి స్టేట్ లో కూడా మనము ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో దట్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద పేషెంట్స్ అని దెన్ దట్ హాస్ బికమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ విచ్ వర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2021. ఆపరేషన్ గైడ్ లైన్స్ కానివ్వండి, ట్రీట్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ కానివ్వండి, ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పైలట్ బేస్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది ఆపరేషన్ గైడ్ లైన్స్ లో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ద డిఫరెన్షియేట్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ స్టార్ట్స్. సో వన్ సైజ్ ఏదైతే మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ఒకే పద్ధతి ద్వారా చేసుకుంటూ వెళ్తే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇట్ మైట్ నాట్ బి సూటబుల్ బికాస్ పేషెంట్స్ అనే వాళ్ళని మనం కేటగరైజ్ చేసుకొని వాళ్ళు తగ్గట్టుగా పేషెంట్ సెంట్రిక్ ప్యాకేజెస్ ప్రొవైడ్ చేసి ఇట్ ఈస్ మోర్ బెనిఫిషియల్ రాదర్ దెన్ అందరినీ ఒక చోట పెట్టి అందరికి ఒకేలాగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది వర్కౌట్, సర్వీస్ డెలివరీ ఇవ్వడం అనేది వర్కౌట్ కాదు కాబట్టి అనేది. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. సో దట్స్ హౌ WHO 2021 అయితే మనకు డెలివరీ గైడ్ లైన్స్ WHO గైడ్ లైన్స్ 2021 చెప్పారో సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద హెచ్ఐవి, ఎనీ హెల్త్ సెట్టింగ్ లో కూడా మనం చేయొచ్చు అనేది WHO చెప్పడం జరిగింది. సో an approach బేసికల్ డిఫైన్ ఏం చేస్తామంటే డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీని WHO డెఫినేషన్ ప్రకారము which is an approach that simplifies and adapts the services of the HIV to better the services the need of the PLHIV అండ్ ఆప్టిమైజ్ అంటే మనకు రిసోర్సెస్ ఉన్న దాంట్లో ఎంత బెటర్ గా మనం పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాము అనే దాన్ని డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్. సో నాకు ఇంతనే రిసోర్సెస్ ఉంది, సపోజ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఏ హై లోడ్ సెంటర్ లైక్ ఉస్మానియా గాంధీ, దెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఎ వెరీ లో లోడ్ సెంటర్ ఆర్ పీడియాట్రిక్ కేర్ సెంటర్ లైక్ నిలోఫర్, ఓకే, ఆర్ ద న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సైట్స్ లైక్ కొన్ని యాక్టివ్ సెంటర్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో తీసుకుంటే లైక్ అపోలో హాస్పిటల్ కానీ ఇంకేదైనా కూడా అక్కడ లో లోడ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, ఆర్ సమ్ ఏఆర్టీ సెంటర్స్ ఆర్ సమ్ ఎల్ఏసి ప్లస్ సెంటర్స్ విచ్ ఆర్ సమ్ లో లోడ్ సెంటర్స్. సో దాంట్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ని మనం మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకొని దాని ద్వారా ద బెస్ట్ సర్వీసెస్ ఫర్ ద పిఎల్హెచ్ఐ ఇవ్వడానికి అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ విచ్ యాక్చువల్ సింప్లిఫైస్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ద బెస్ట్ సర్వీసెస్ ఫర్ ద పిఎల్హెచ్ఐవి. సో ఇట్స్ నాట్ ఫర్ జస్ట్ హెచ్ఐవి కాకుండా మొత్తం కంప్లీట్ గా ఏదైతే హెల్త్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో ఎక్కడైనా సరే మనం టెస్టింగ్ టు ట్రీట్మెంట్ అండ్ మల్టిపుల్ డిసీజెస్ ఎక్కడైతే హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ మనం ఇవ్వగలుగుతామో అన్నిటికీ కూడా మనము ఈ డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ అనే మోడల్ మనం అడాప్ట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్స్ వాట్ ద రైట్ సైడ్ 2021 గైడ్ లైన్స్ WHO ఏదైతే చెప్పిందో జూలైలో వచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము. సో దానికి ఆ రికమెండేషన్స్ ఫర్ పబ్లిక్ హెల్త్ అప్రోచ్ అనే ఒక గైడ్ లైన్ డాక్యుమెంట్ ఇట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫ్రీ ఆన్ ద వెబ్. సో WHO వెబ్సైట్కి వెళ్తే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ పర్టికులర్ గైడ్ లైన్. సో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎందుకు ఎవరు చేస్తారు అనే దాని మీద వెన్ వేర్ హూ అండ్ వాట్ అనేది. సో మనకు ఏఆర్టీ సెంటర్స్ లో చూసుకుంటే మనము పేషెంట్స్ ని మంత్లీ మనం సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలా, 2 నెలలకు ఒకసారి చేస్తే సరిపోతుంది, లేకపోతే 3 నెలలకు ఒకసారి చేస్తే సరిపోతుందా, 6 నెలలక లేకపోతే 1 year ఒకసారి రమ్మంటే సరిపోతుందా అనే దాని మీద డిసైడ్ చేయడం అనే దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. సెకండ్. సో ఎక్కడ చేయాల్సి వస్తుంది మనం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఏఆర్టీ సెంటర్ లింక్ ఏఆర్టీ సెంటర్, ఒక మనము ఏరియా హాస్పిటల్ చేయొచ్చా, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ చేయొచ్చా, క్లినిక్ బేస్డ్ ఫెసిలిటీ చేయొచ్చా. సో కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఏవైతే ఇందాక మనం కేర్ సపోర్ట్ సెంటర్స్ అంటున్నాము, లేదా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఏఆర్టీ రీఫిల్ గ్రూప్స్ అని తెలియ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో కమింగ్ లో, లేదంటే హోమ్ డిస్పెషన్ దగ్గర చేయాలా అనే డెసిషన్. సో దీని మీద మనకు ఈ డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దెన్ ఎవరు చేయాలి, ఓకే, ఎవరు చేయాలి, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫిజిషియన్ చేయాలా, క్లినికల్ ఆఫీసర్ చేయాలా, మీన్ ఫిజిషియన్ ఆర్ సమ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఆర్ స్టాఫ్ నర్స్ ఆర్ ఫార్మసిస్టా, లేకపోతే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ హెల్త్ వర్కరా, లేకపోతే ఒక పీరా, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబరా అనేది అది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది, ఎవరు ఎక్కడ ఎందుకు ఎలా చేయాలి అనేది. సో ఏం అవసరం అవుతుంది, ఏం చేయాల్సి వస్తుంది డిఫరెన్షియేట్ సర్వీస్ మోడల్లో, ఏఆర్టీ ఇనిషియేట్ చేయాలా, ఏఆర్టీ రీఫిల్ చేయాలా, సారీ, మానిటరింగ్ అవసరం అవుతున్న పేషెంట్ కి, లేకపోతే పేషెంట్ ఒక అడ్హరెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందా, ల్యాబొరేటరీ బేస్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కి సపోర్ట్ చేయాల్సి వస్తుందా, లేదంటే ఓఐ మేనేజ్మెంట్ చేయాలా, సైకోసోషల్ సపోర్ట్ చేయాలా. సో ఈ వెన్ వేర్ హూ వాట్ అనే దాని మీదనే కంప్లీట్ గా డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం పేషెంట్స్ ని కేటగరైజ్ చేసుకుంటాం. పేషెంట్ కి నేను మంత్లీ సర్వీస్ ఇవ్వాలా, 3 months ఒకసారి ఇవ్వాలా, 6 months ఒకసారి, 1 year ఒకసారి ఇవ్వాలా అనే దాని మీదే మనకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ కేటగరైజేషన్ మనం చేసుకున్నప్పుడు ఎవరు ఏంటి ఎక్కడ ఎలా చేసుకున్నప్పుడే మనము ఒక మోడల్ ని డెవలప్ చేయగలుగుతాం, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం. ఎక్కడ
విత్ ద కన్సర్న్డ్ ఏఆర్టీ సెంటర్ కానివ్వండి, విత్ ద టీఐ బేస్డ్ కానివ్వండి, కేర్ సపోర్ట్ సెంటర్స్ కానివ్వండి, ఆర్ హోమ్ బేస్డ్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, లేదంటే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఏఆర్టీ రీఫిల్ గ్రూప్స్ కానివ్వండి, సో ప్రిజన్ బేస్డ్ కానివ్వండి, సో ఎక్కడ ఏంటి ఎప్పుడు ఎలా అనే దాని మీదే ఈ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ అనేది మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు గో టు సో ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ అగైన్ ఏ పిక్చర్ విచ్ వాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక సైట్ ఉంటుంది బేసికల్లీ. సో దాంట్లో నుంచి తీసుకున్న పిక్చర్. సో ఇట్ షోస్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్లు ఏంటంటే డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ వర్షన్ 1 కును వర్షన్ 2 కు తేడా ఏంటంటే డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ అనేది మనకి కాన్సెప్ట్ లోనే లేదు అసలు బేసికల్లీ. మనం ఏంటంటే పేషెంట్ పిలిచటము, పేషెంట్ కు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటము, పేషెంట్ పంపించేయటము. సో బియాండ్ దట్ మనకేమి పర్టికులర్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫర్ ఆల్ ద పిఎల్హెచ్వి అండర్ సింగిల్ అంబ్రిలా అనే కాన్సెప్ట్ అనేది మన దగ్గర లేకుండే ఇంతకుముందు. అట్లీస్ట్ ద ఇండియన్ కాంటెక్స్ లో తీసుకుంటే మనకి 2004 ఎప్పుడైతే హెచ్ఐ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిందో, 1990s ఎప్పుడైతే టెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు దాకా కూడా మనకంత నాలెడ్జ్ లేకుండే. సో ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ అవుతూ వచ్చిన తర్వాత దెన్ దీన్ని ఎట్లా మనం మార్చి చేయాలి అనేది డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ వర్షన్ 2 కింద తీసుకుంటే నౌ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీసెస్. ఎవరైతే పిఎల్హెచ్ఐవి పేషెంట్ మనకు సెంటర్ కు వస్తున్నాడో వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ప్రొవైడింగ్ ద టీబీ సర్వీసెస్, వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ప్రొవైడింగ్ ద స్క్రీనింగ్, ద నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ స్క్రీనింగ్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ యువర్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, the mental health screening and the cervical cancer screening, and now including the now we are actually integrating our program with not integrating but we are coordinating with the national viral hepatitis control program, where actually we are screening all the PLHV for the hepatitis B and C screening also apart from this. And we also provide other services like family planning services, and through the CSS we provide many beneficial schemes for the PLHIV. So this is how the evolution of the the differentiated service delivery model compared to the old version 1 కు version 2 కు ఎన్ని మార్పులు చేర్పులు వచ్చేసేసో అనేది మనం ఇక్కడ చూడడం జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్స్ హౌ ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ to provide the services for the PLHIV, all the services like I described, like various cities, HIV, TB, family planning, and other services under one roof. So that is how we look at providing the services for the PLHIV. So, Manik, if you look at your chapter 4 of the patient-centered differentiated care packages for retention. So, assuming that Prati Unna staff, at least, I mean, not talking about the TA or the care support centers, but ఎవరైతే ఏఆర్టీ సెంటర్ స్టాఫ్, అట్లీస్ట్ ద మినిమం ఏఆర్టీ సెంటర్ స్టాఫ్, అస్యూమింగ్ దట్ మీరందరూ కూడా నేషనల్ ఆపరేషనల్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ద ఏఆర్టీ సర్వీసెస్ 2021 మీకు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఇఫ్ యూ గో టు ది చాప్టర్ 4 దాంట్లో పేషెంట్ సెంట్రిక్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ప్యాకేజెస్ ఫర్ ద రిటెన్షన్ అని అంటున్నాం. అసలు బేసికలీ ఎందుకు చేస్తాం మనం ఇవన్నీ అనే దాని మీద ఒక చాప్టర్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో త్రూ దట్, ఇఫ్ హ్యావ్ ఎ హార్డ్ కాపీ ప్లీజ్ ఓపెన్ దట్ చాప్టర్ 4 అండ్ సీ, or if you have mobile or laptops ఎక్కడైనా ఉంది అనుకుంటే then open that chapter and see, then it's beautifully written how the patient centric packages have to be provided for the PLHIV. సో దాంట్లో ఏమంటున్నారంటే, సో why all this, ఎందుకు చేయాలి పేషెంట్ కి, I mean what is the need actually to provide all these differentiated care services for the PLHIV అన్నప్పుడు ఏంటంటే, మనము రైట్ ఫ్రమ్ టెస్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి రైట్, ఐ డోంట్ ఈవెన్ సే టెస్టింగ్, స్క్రీనింగ్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో మనకు రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ CSC level కానీ PSC level కానీ, and maybe sub centers now some states are even doing the screening part at the sub center level, and it's not just for HIV. Routine screening లో కూడా HIV is part of it. Like when I say a routine screening of a pregnant woman, so దాంట్లో ఏమవుతుంది, routine screening లో HIV and syphilis is a part of your routine, the antenatal checkup screening for all the pregnant women. Okay, and suppose a medical officer says like for a surgical screening that I need all this virological screening part of the patient అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, then the patient undergoes as a package of the virological screening. One of the screenings is your apart from hepatitis B and C, the other virological screening that they do is the HIV part. So suppose I start from the facility integrated ICTC centers, ఎక్కడో ఏం మూలలో స్క్రీనింగ్ చేస్తాము. Okay, if you look at this particular picture, మా ఎంజిఎం వరంగల్ దయచేసి మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఫెసిలిటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐసిటీసీ తీసుకుంటే మీకు వేర్ స్క్రీనింగ్ హ్యాపెన్స్. సో స్క్రీనింగ్ నుంచి ఏమవుతుంది, పేషెంట్ షుడ్ బి లింక్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేటరీ టెస్టింగ్ టు ద స్టాండ్ అలోన్ ఐసిటీసీ, రైట్? సో అక్కడ ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ సమ్ పేషెంట్స్ లింకేజ్ లాస్ నడుస్తుంది మీకు. ఫెసిలిటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కి ఐసిటీసీ స్క్రీనింగ్ అయ్యారు,
స్క్రీనింగ్ లో పాజిటివ్ వచ్చింది సింగిల్ టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ లో, దెన్ స్టాండర్లోన్ ఐసిటిసికి లింక్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడేమవుతుంది, దెర్ విల్ బి సమ్ లింకేజ్ లాస్. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద టెస్టింగ్ మనకు లింకేజ్ లాస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అక్కడ. స్టాండర్లోన్ ఐసిటిసికి వచ్చారు, స్టాండర్లోన్ ఐసిటిసి లో కన్ఫర్మేటరీ టెస్టింగ్ అయింది. సో సెకండ్ ఏంటి, అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి లింక్ అవుతాడు, ఏఆర్టీ సెంటర్ కి లింక్ చేయాలి పేషెంట్ ని. లింక్ చేసేసి ట్రాక్ చేసి పేషెంట్ లింక్ చేసి ఏఆర్టీ ఇనిషియేట్ అయ్యాడా లేదా అని కనుక్కోవటం అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడంటే మనము పేషెంట్ లింక్ అయ్యాడా లేదా అనేది సోర్స్ లో చూసుకుంటున్నాం ఇంకో చోట. సో పాతకాలం అలా ఉండేది కాదు. దానికి ఏంటంటే మేము ఎక్సెల్ షీట్లు వేసేవాళ్ళం, ఎక్సెల్ షీట్ లో వేసి ఫెసిలిటీ ఇంటిగ్రేట్ స్క్రీనింగ్ నేను వచ్చే పాజిటివ్ వచ్చారా లేదా, వాళ్ళు ఎక్కడ లింక్ అయ్యారు అని చూసుకుని ఐసీటీసీ లింక్ అయ్యారు లేదా, ఐసీటీసీ నుంచి ఏఆర్టీ లింక్ అయ్యారు లేదా అని చెప్పి ఒక ఎక్సెల్ డేటా షీట్ వేసుకుని దాంట్లో అన్ని ట్రాక్ చేసుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళం. So now the things are simplified. Now people are actually can actually monitor whether the patient is being linked to ART or not అనేది. They can look at search and say okay patient is linked అనేది. ఓకే, ఎప్పుడైతే నేను ఐసిటీసీలో సోర్స్లో ఎంటర్ చేస్తానో పేషెంట్ లింక్ అయ్యడా లేదనేది ఐ కెన్ క్యాప్చర్ దట్ ఇన్ ద ఏఆర్టీ వెదర్ లింక్ అయ్యడా లేదు. బట్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ నాట్ దేర్. సో ఐసిటీసీ నుంచి ఒకసారి కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ ఏఆర్టీకి వెళ్ళాలి. పేషెంట్ ఏఆర్టీకి వెళ్ళే లోపలనే దాదాపు 10 మంది పాజిటివ్స్ కన్ఫర్మ్ అయ్యారు అనుకుంటే 10 మంది మనం లింక్ చేస్తామని ఐసిటీసీ రోల్ అయిపోద్ది అక్కడికి, నేను లింక్ చేసాను అని చెప్పేసి. బట్ అక్కడ రీచ్ అయ్యడా లేదా, ఇనిషియేట్ అయ్యడా లేదా అనేది still if you look at the guidelines, it clearly says that the ICTC staff is responsible for the patient to be linked till the time of the ART initiation. అప్పటిదాకా లేకపోతే they are still under your ICTC team only. So they have to follow the patient and then link to the ART, ensure that they are linked to the ART, and then ART initiation part the ART staff will take care of it. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మధ్యలో మళ్ళీ లాస్ అయిపోతున్నాం. సో right from screening to confirmatory testing to the linkage to the ART for the ART initiation, you see leaks in every step. సో దాన్ని మనము లింకేజ్ లాస్ అంటున్నాం. సో ఏఆర్టీకి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, పేషెంట్ ప్రియారిటీ అవుతాడు, రొటీన్ ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పంపించేస్తాము, పంపించిన తర్వాత పేషెంట్ మాయమైపోతాడు. సో మనకు అక్కడ ప్రియారిటీలో పేషెంట్ కనపడుతుంటాడు, బట్ ఏఆర్టీ ఇనిషియేట్ కాలేదు. ఎందుకంటే రొటీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పంపించాము, పేషెంట్ ఏమో చేయించుకునేసేసి కలెక్షన్ కు రాలేదు, ఏఆర్టీ ఇనిషియేట్ కాలేదు. సో యూ అగైన్ సీ ఏ లాస్ దే, రైట్? So I'll tell you the story behind this. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, then how the concept of the rapid ART initiation has come up is basically not to lose the patient. ఎప్పుడైతే ట్రీట్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిందో మనకి, సో పేషెంట్ ఇంతకుముందు CD4 బేస్డ్ ఉండేది, CD4 బేస్ పోయిన తర్వాత 200, 250, 350, 500 అంతవరకు వచ్చాము, బాగానే ఉంది. ట్రీట్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిన తర్వాత, దాని తర్వాత irrespective of the CD4 count, every patient has to be initiated on ART, right? But what happens here, patient వచ్చి routine lab investigations, even though అని క్లాస్ కూడా పెట్టాం గైడ్లైన్స్ లో, even though the lab investigations are not available at point of time, the patient is stable, start the initiation of the ART, and whenever possible in the first visit get your lab investigations and ask the patient to come back after 15 days for the lab investigations to be done. So that was the cause. But even then మనకు ఇన్వెస్టిగేషన్ బేస్ చేసేసుకొని the patient is stable అన్నప్పుడు then we start the ART and ask the patient to come back. ఒకవేళ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవైలబుల్ అయిపోతే then we do it ART and then wait for the lab investigator to come and see, right? So that's where you actually can prevent this particular linkage loss between pre-ART initiations and on-ART initiations. So pre-ART లోకి వచ్చి registrations and on-ART initiations. So ఇక్కడ మనకు again you see a lot of people dropping out. ఇక్కడ మనకు there is a linkage loss. So testing to treatment there is a linkage loss, and treatment వచ్చిన తర్వాత initiation లో there is a linkage loss. So అంత బాగానే ఉంది, then we say that the ART has been initiated, then you see the stage 3 will be your LFUs. You start pulling up all your LFUs. So whether it is a pre-ART LFU or on-ART LFU. So I think everyone is aware of the new revised guideline of the pre-ART LFU patient who is not in touch with the clinic, the health facility, ART for any of the services, the ART initiation లేదు 28 days లోపల patient రాకపోతే is considered to be as a pre-ART LFU. So old definition was like patient 1 year తర్వాత రాకపోతే అని పాతకాలంలో ఉండింది. నౌ ఆఫ్టర్ ట్రీట్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత 28 days పేషెంట్ ప్రీ-ఆర్టీలో ఉన్న పేషెంట్ 28 days కాంటాక్ట్ లో లేకపోతే ఈ బికమ్స్ ఇన్ ప్రీ-ఆర్టీ LFU. ఆన్ ART LFU స్టిల్ బీయింగ్ లుక్డ్ అట్ 3 months. ఆన్ ART పేషెంట్ మనం ఉన్నాడు, పేషెంట్ 3 months తర్వాత కాంటాక్ట్ లో లేకపోతే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఆన్ ART LFU. I think most probably NACO is taking a call on how to revise this on ART LFU definition also to minimize the time period for the LFU tracking అనేది. So that we'll discuss later. So these are the areas that you start looking at. The linkage loss is one thing, then you actually lose the patients in terms of the deaths, in terms of the on ART LFUs and not being tracked back. So these are some of the stages where you start
losing the patients, so ikkada em efforts పెట్టాల్సి వస్తుంది. So these are some of those gray areas in the entire program. So stage 1 is diagnosis of enrollment. In case stage 2 is at the ART center to the ART initiation and anytime in the course of the treatment. So once patient enters the ART, no ART services, then he is there till the time of his the natural death. Otherwise, pill pickup వాటికి వీటికి రాకుండా పోతాడు. We start at looking at miss 1, miss 2, miss 3, and then we wait for 3 months. The patient becomes LFU or the patient becomes dead because we don't know what is happening. సో ఏ స్టేజెస్ లో ఎట్లా లింకేజ్ లాస్ అనేది నడుస్తుందో మనము ఈ లీకేజ్ ని ఎట్లా ప్లగ్ చేయాలి అనే దాని మీదనే ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియేటెడ్ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ద పిక్చర్. సో వెన్ ఐ సెడ్ లైక్ 100 మంది నేను ఐడెంటిఫై చేశాను, 100 మందిని ఆర్టీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను, 100 మందిని ఇనిషియేట్ చేశాను, ఎక్సలెంట్, బాగానే ఉంది. 3 నెలలు దాంట్లో 100 మంది ఇనిషియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఒక 10 మంది డెత్ అయిపోయారు, ఒక 20 మంది స్టార్ట్ చేసిన 3 to 6 months లోనే ఎల్ఎఫ్ఈ అయిపోయారు. బికాస్ ద నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ డేటా సేస్ ఓకే the newly diagnosed PLHAV are vulnerable to become LFE in the first 3 to 6 months. మనకున్న ప్రోగ్రామ్ డేటా నేషనల్ లెవెల్లో అనాలిసిస్ చేస్తే ఉన్న మేజర్ ఫైండింగ్ ఏంటంటే కొత్త పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఇనిషియేట్ అయ్యారో దే ఆర్ హైలీ వలరబుల్ టు బికమ్ ఎల్ఎఫ్యూ. ఐ డోంట్ సే దే ఆల్ బికమ్ ఎల్ఎఫ్యూ, దే ఆర్ ఆల్ హైలీ వలరబుల్ టు బికమ్ ఎల్ఎఫ్యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ 3 to 6 months అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దట్స్ ఫార్ ద ఫైండింగ్ ఫ్రమ్ ద నేషనల్ డేటా అనాలిసిస్ సిస్టమ్. సో ఎందుకు ఎల్ఎఫ్యూ అవుతారంటే ఇట్ కుడ్ బి యూజువల్లీ ద డ్రగ్స్ పార్ట్ కావచ్చు, గ్యాప్స్ ఇన్ ప్రిపేర్నెస్ కౌన్సిల్ కావచ్చు, adverse effects కావచ్చు, or there might be some major OIs which might not be screened at the time of the registration and which might be the reason for the death. Okay, so as we keep on saying, ART is not an emergency drug, but treating the major opportunistic infections is an emergency. So adi మనం ఐడెంటిఫై చేయకపోతే you always end up in patient in the death. సో అందుకని ఆ ప్రిపేర్డ్నెస్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ దెన్ స్క్రీనింగ్ ఫర్ ద ఓఐస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద యార్ట్ ఇనిషియేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రిపేర్డ్నెస్ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? మనము చాలా మంది అంటారు ఏఆర్టీ సెంటర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది సార్, ఏఆర్టీ కౌన్సిలర్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ దట్, ఏఆర్టీలో వచ్చేసేసి ఏఆర్టీ ప్రిపేర్డ్నెస్ కౌన్సిలింగ్ చెప్తుంది. బట్ దీని ప్రిపేర్డ్నెస్ కౌన్సిలింగ్ ఏ స్టెప్ బిహైండ్ యాక్చువల్లీ అట్ ద ఐసిటీసీ ద పేషెంట్ బికమ్స్ పాజిటివ్, కన్ఫర్మ్ పాజిటివ్. ఆ ప్రిపేర్డ్నెస్, బేసిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ కౌన్సిలింగ్ ఇంటెన్సివ్ అనేది ఏఆర్టీ జరుగుతుంది, అది కాదు. బట్ బేసిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ కౌన్సిలింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ అట్ యువర్ ఐసిటీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో పాజిటివ్, కన్ఫర్మ్ పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు పోస్ట్ కౌన్సిలింగ్ మనం ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ దిస్ ఇస్ హౌ ద ప్రాసెస్ ఈజ్. మీరు ఇట్లా ఏఆర్టీ సెంటర్ లింక్ చేయబడతారు, అక్కడ మీకు మందులు ఇవ్వబడతాయి, ఆ మందులు అనేది లైఫ్ లాంగ్ వాడవలసి వస్తుంది. సో మీకు దీని తగ్గ కౌన్సిలింగ్ ఏఆర్టీలో ఇస్తారు అనేది అట్లా బేసిక్ ప్రిపేర్డ్నెస్ కౌన్సిలింగ్ అనేది అక్కడ మనం స్టార్ట్ చేయగలిగితే patient will be mentally prepared that okay, this is how I need to go and be presenting at the ART center. So వాళ్ళకి తగ్గ గైడెన్స్ ఇస్తారు అనేది. సో యూజువల్లీ మనకు ఐసిటీస్ లో దట్ హ్యాపెన్స్ దట్ ఐసిటీస్ లో పోస్ట్ టెస్టింగ్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ ద పేషెంట్ యూజువల్లీ గోస్ టు ద ART center. సో it's always suggested that the initial preparedness counseling, the basic preparedness counseling should start at the ICTC. Then only the things will fall in line at the ART center. Patient will be mentally prepared to come and go through the intensive counseling at the ART center. Okay, and at the ART center ఇనిషియల్ గా మనము కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడే ఫర్ ద న్యూ పేషెంట్ అంత టైం ఉంటుందా సార్ అంత టైం ఉంటుందా, మేము అంత టైం స్పేర్ చేయగలుగుతామా కౌన్సిలింగ్ అంటే? అబ్సల్యూట్లీ, దట్స్ హౌ యువర్ differentiated care model actually gives you that much of time for you to be prepared to counsel the patients, identify probable LFUs and counsel them adequately. So that మీకు ఏదైతే నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ డేటా చెప్తున్నా 3 to 6 months లో there are chances that the most of these new patients become LFUs అనే దాన్ని మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో వాట్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ద పేషెంట్ సెంట్రిక్ డిఫరెన్షియేటెడ్ కేర్ ఎలా ఉంటుంది అని చూద్దాం ఒకసారి. సారీ, సో మనకి ట్రీటాల్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో we were mostly talking about the rapid ART initiations and early case management. So rapid ART initiation అంటే వచ్చినట్లే చేయడమా సార్ అంటే, you assess the patient for the readiness, for the availability, and then the preparedness ఎలా ఉంది, ఏం కథ అని చెప్పి you look at the minor OIs ఏమైనా ఉన్నాయా, సో వాటిని మేనేజ్ ఎలా చేయాలి, and then you start for the rapid ART initiation, which usually says within 2 to 7 days of patient getting registered at the ART center. ఓకే, క్లాజెస్ ఉంటాయి కొన్ని. ఓకే, ఓఐస్ ఉన్నాయి, సో ఓఐ ట్రీట్మెంట్ మీద ఉన్నాడు, లైక్ టీబీ ఉంది, దెన్ ఐ టేక్ ఎ బిట్ 2 weeks and then I start the ART. సో దోస్
a case-to-case basis, that's accepted. Okay, but for the rest of the people who are stable, when you say who are stable, then we look at the stable definition. What do you mean by stable patient? So we look at those stable definitions in the coming slides. So akkada manamu we are starting the patient on the treatment, and then for the initial patients, for the newly initiated patients unnaro, so వాళ్ళని intensive follow-up and early tracking చేస్తూ ఉండాలి patient ని for the retention in care. When we say retention in care, that's how we start with tracking the patients. So patients ని ఎప్పుడైతే మనం retain చేయగలుగుతామో first 3 to 6 months, again the national data says for them they will be retained for a long time in the program. If you actually don't counsel them, no, the correct way of preparedness counseling ఇవ్వటము అలాంటివి లేకపోతే, then it becomes a problem for us to retain the patients in a long term in the ART. Okay, so we say that early retention of 3 to 6 months, and then you go for the long term retention. ఏవైతే అడ్రస్ చేసుకుంటూ డిఫరెన్షియేటెడ్ కేర్ మోడల్స్ అని పెట్టుకుంటూ వాళ్ళ బ్యారియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అడ్రస్ చేసుకుంటూ then we focus at the long term retention. Okay, so how do we do this? So how do we actually categorize the patients? So that we look into that. So patient services ఎలా ఉంటుంది? Okay, so how do we actually categorize the patients? Suppose if I ask you someone, so how many of not the TIs or the link workers or the care support centers, ART centers అడుగుతున్నాను, మీ దగ్గర ఎంతమందిని మీరు ఇక్కడ చూపించిన విధంగా పేషెంట్స్ ని కేటగరైజ్ చేస్తారు? ఒక జస్ట్ మినిట్, పుట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Like you have 22 ART centers in the government sector and maybe few in the private sector, very few. So I'm not bothered about because private sector has been transferred out chesedi only the stable patients kabatti. Okay, but let me ask you one thing. All the ART centers, ee call lo unna all the ART centers, me ART centers lo Jayachandra garu, I don't know which ART center మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు. సో మీ అందుకే చెప్పాను, మీ ART center నేమ్ మీద లాగిన్ అవ్వండి, సో ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ మీ టు అండర్స్టాండ్. సో ప్లీజ్ దయచేసి మా ART center, సపోజ్ I say చెస్ట్ హాస్పిటల్ ఉంది, చెస్ట్ హాస్పిటల్ we do this, ఉస్మానియాలో we do this packaging. I mean we categorize the patients based on these packages, or I do it at Gandhi, I do it at Karimnagar, I do it at Mahbub Nagar. ఇలా చెప్పండి. ART సూర్యాపేట్, ఎక్సలెంట్. బాన్స్వాడ, సో చేస్తున్నారు, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మేజర్ సెంటర్స్, ఉస్మానియా, గాంధీ, నీలోఫర్, చెస్ట్. Dr. Anita garu, very good. Then anyone from Usmania, Gandhi attending this call? We are doing Jagityal, very good. Warangal did it already, very good. No, we can actually take the questions. Problem is, if you want to talk, you can also mic unmute just cheppandi. ఎలా చేస్తారో కూడా చెప్పండి. Suppose I actually go back to this slide and say, now I go one by one. So we start with Warangal. ఏం చేస్తారమ్మా ప్యాకేజెస్? శ్యామ్ సుందర్ గారు, హౌ డు యూ సపరేట్ ద పేషెంట్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్? ఇలా చూసాం కదా, ఏ ప్లస్ బిఎన్సి అని 4 ప్యాకేజెస్ చూసాము. ఎలా చేస్తున్నారు? ఎంజిఎం వరంగల్ కానీ, జగిత్యాల కానీ, బాన్స్వాడ కానీ, సూర్యాపేట కానీ. వాట్ అబౌట్ ద మేజర్ సెంటర్స్? ఉస్మానియా, గాంధీ. మేకలా గారు, మీ గాంధీ కానీ ఉస్మానియా కానీ ఎవరు జాయిన్ అయినట్లేదా? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వరంగల్ సెంటర్ శ్యామ్ సుందర్ సార్. యా, ప్లీజ్ చెప్పండి, ఏం చేస్తారు ప్యాకేజెస్, ఎలా చేస్తున్నారు, మీరు ఎలా కేటగరైజ్ చేసుకుంటున్నారు? న్యూ కేసెస్ అన్ని ఏ కేటగిరీకి తీసుకుంటాం సార్? ఓకే, అది ఎల్లో స్టిక్కర్ ఇస్తాము. వెరీ గుడ్. న్యూ కేసెస్ ఉండి అడ్వాన్స్ డిసీజ్ ఉంటే ఏ ప్లస్ కింద తీసుకుంటాం సార్. ఎక్సలెంట్. తర్వాత బి అనేది స్టేబుల్ పేషెంట్స్ అందరికి బి ఇస్తాం. ఏం స్టిక్కర్ వేస్తాం అక్కడ? ఏ ప్లస్ స్టిక్కర్ సార్. న్యూ కేసెస్ ప్లస్ అడ్వాన్స్ డిసీజ్. బి పేషెంట్స్ కి స్టేబుల్ అన్నారు కదా. స్టేబుల్ పేషెంట్స్ కి గ్రీన్ స్టిక్కర్ సార్. ఎక్సలెంట్. అండ్ దెన్ సి ప్యాకేజ్, రెడ్ స్టిక్కర్ ఇస్తాం సార్. వైరల్ అన్సప్రెస్డ్ కేసెస్ అన్నిటిని సి కేటగిరీ కింద తీసుకున్నాం. సో ఓన్లీ వైరల్ లోడ్ అన్సప్రెస్డ్ పేషెంట్స్. అన్స్టేబుల్ పేషెంట్స్ ఆల్సో చేస్తాం సార్. అది ఓన్లీ అన్స్టేబుల్ అండ్ అన్సప్రెస్డ్. Unstable and unsub. So we look into the definitions of that. So
anyone can quickly tell advanced disease HIV అని చెప్పారు ఇప్పుడు శ్యామసుందర్ గారు. సో అడ్వాన్స్డ్ డిసీజ్ HIV అని శ్యామసుందర్ గారు చెప్పారు కాబట్టి అడ్వాన్స్డ్ డిసీజ్ HIV అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి? అడ్వాన్స్ డిసీజ్ అంటే సార్ ఇది టీబీ శ్యామసుందర్ గారు, రావడం, మీరు OS. మీరు మీరు వదిలేండి, మిగతా వాళ్ళని అడుగుదాం, ఇంకేమైనా ఛాన్స్ ఇద్దాము. ఎనీవన్, ఎనీ అదర్ సెంటర్, అడ్వాన్స్డ్ డిసీజ్, అడ్వాన్స్ HIV డిసీజ్ అంటే ఏంటి? Any other doctors? Any other doctors, please? I'm Dr. Shravani from IRT Center, Suryapet, sir. Chapma, Shravani garu. So, CD4 count less than 200 cells, sir. And children, all children less than 5 years, those also we can call unstable or advanced disease. Excellent. Okay, just for one point that you missed. So CD4 count ఎవరికైతే 200 తక్కువ ఉందో, అదే విధంగా children who are less than 5 years, younger 5 years, okay? ఇంకొక పాయింట్ మిస్ అయ్యారు, గుర్తుందా? ఎనీవన్ ఇన్ స్టేజ్ 3 and stage 4. ఓకే, Sir, yes. సో ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ HIV డిసీజ్ అంటాం. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ దట్ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్. సో దీంట్లో ఇప్పుడు ప్యాకేజ్, సో ఎన్రోల్మెంట్, ఆ డిటెక్షన్ కింద ఎన్రోల్మెంట్ మనం తీసుకున్నామంటే, సో షాప్లో చెప్పినట్టు ప్యాకేజ్ ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్ PLHIV న్యూలీ రిజిస్టర్డ్ HIV కేర్ అంటిల్ 6 months ఆఫ్ ART ఇనిషియేషన్. సో 6 months వరకు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ప్యాకేజీలో ఉంటారు. సో మీ దగ్గర వచ్చి ప్రతి పేషెంట్, న్యూ పేషెంట్ వచ్చాడు అంటే పుట్ ఎల్లో స్టిక్కర్ ఆన్ దట్ అండ్ రైట్ ప్యాకేజ్ ఏ, బికాజ్ ఎల్లో స్టిక్కర్ 2 చోట్ల వాడుతాం ఇక్కడ మనం, A and A+ కూడా వాడతాం కాబట్టి. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ HIV డిసీజ్ వస్తే సేమ్ ఎల్లో స్టిక్కర్ పెడతాం, A+ పెడతాం. సో అడ్వాన్స్ HIV డిసీజ్ మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు, ఎవరైతే స్టేజ్ 3 and 4 చిల్డ్రన్, all children below 5 years of age and patients CD4 count less than 200. So మీరు, and these are all dynamic numbers అండి, these are all the dynamic numbers which keep on changing, right? సో ఒక పేషెంట్ నా దగ్గరకు వచ్చాడు, సో ఎన్ని రోజులు నేను పెట్టుకుంటాను ఎల్లో స్టిక్కర్, దాని మీద నేను PLHIV 6 months దాకా పెట్టుకుంటాను, రైట్? పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం, న్యూలీ ఇప్పుడు మనకు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్ వైరల్ లోడ్ ఆల్గోరిథం ప్రకారము న్యూలీ ఇనిషియేటెడ్ PLHIV దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ అట్ 6 months ఆఫ్ after completing 6 months of ART, right? So 6 months తర్వాత we go for a viral load testing. So viral load testing లో patient సప్రెస్ అయితే then we go for a green sticker. So yellow sticker తీసేసి green sticker పెట్టి stable గా ఉన్నాడు without any OIs and he is on ART for more than 6 months. So package B, green sticker కి వెళ్తున్నాం. ఓకే, సో పేషెంట్ ఒకవేళ అన్సప్రెస్ అయితే then we are moving into the package C, which is a red sticker. అడ్వాన్స్ HIV డిసీజ్ ఉంటే సేమ్ ఎల్లో స్టిక్కర్ ఉంటుంది, A+ లో ఉంటాడు. సో వన్స్ ద పేషెంట్ విత్ అడ్వాన్స్ HIV డిసీజ్ యాక్చువల్లీ బికమ్ స్టేబుల్, దెన్ ఎల్లో స్టిక్కర్ పోయేసి దెన్ హీల్ బి మూవింగ్ ఆన్ టు ద ప్యాకేజ్ B. సో ఇవన్నీ కూడా డైనమిక్ నెంబర్స్, బట్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే 6 months వరకు కూడా ఆల్ న్యూ పేషెంట్స్ 6 months వరకు కూడా దే విల్ బి హ్యావింగ్ దర్ ఎల్లో స్టిక్కర్స్. సో వన్స్ మీరు ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద మెడికల్ ఆఫీస్ అండ్ ద డేటా మేనేజర్స్, what you need to work on is na patient, new patient, so yellow sticker, the counselor will actually look at yellow sticker is there, so I have to give more intensive counseling, right? So everyone is involved, not just the database into data analysis చేస్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాను, అంటే 6 months కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది అయినప్పుడు he has to take out that data and say these are the people who completed 6 months, so I have to send them for the viral load testing అనేది that will be shared with the medical officer and the counselors and to the lab technician, so that everyone is involved in mobilizing all these new people who are initiated in ART, completed 6 months for a viral load testing. Then only I will be deciding for e new patients package B కి వెళ్తారా ప్యాకేజ్ C కి వెళ్తున్నారా అనేది, right? So for all the new patients, this is how we follow. For again the old patients, because already మీకు patients ఉంటారు, 6 months అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది, because you all know the viral load algorithm. New patients 6 months కోసారి 12 months కోసారి we do the viral load count. That means patient initiate అయిన తర్వాత 1 year లో he is undergoing twice, 2 సార్లు వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ అవుతున్నాడు. ఆల్రెడీ ఓల్డ్ పేషెంట్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు, వెదర్ దే కంప్లీట్ ద వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ ఆర్ నాట్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ వెదర్ హీ ఈస్ ఇన్ ప్యాకేజ్ B ఆర్ ప్యాకేజ్ C వరకే వెళ్తారు. దే డోంట్ కంప్లీట్ ద ప్యాకేజ్ A అన్లెస్ హీ గోస్ ఇన్ స్టేజ్ 3 ఆర్ స్టేజ్ 4, దెన్ హీ కమ్స్ బ్యాక్. ఎవరైతే పాత పేషెంట్ ఉన్నాడో హీ కమ్స్ బ్యాక్ విత్ the known case with the package A+ and then advanced HIV disease పడిపోతే then again the sticker changes from unsuppressed the viral and unstable కింద పేషెంట్ then advanced diseases కింద యూజువల్గా వెళ్తూ ఉంటాడు.
బట్ లైఫ్ లాంగ్ మనం మెయింటైన్ చేసేది ఇనిషియల్ 6 months మాత్రము ప్యాకేజ్ అని ఏ ప్లేస్, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ గో టు ద ప్యాకేజ్ బి అండ్ సి ఓన్లీ. ఓకే, సపోజ్ ఐ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక పేషెంట్ అట్ ద సారీ మీకు ఇనిషియేట్ అయినప్పుడు, ఓకే, హిస్ CD4 count is more than 700, right? More than 700. Is a new patient. Okay, so which package does he come under? You can just put in chat box. ఏ ప్యాకేజ్ సార్? Excellent. So any new patient, automatic by default, when we say any new patient is coming, he will be eligible only for package A or A plus. That's it. Okay. 6 months దాటిన తర్వాత then we'll decide based on the viral load, results based చేసుకొని B లో ఉన్నాడా C లో ఉన్నాడా అని తర్వాత డిసైడ్ చేస్తుంది. Rest of all your patients who are already in ART for more than 6 months, they will be eligible for B and C cases only, right? So that's how you have to categorize the patients. But someone is following these particular operational guidelines ఏదైతే ఉందో నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ లో, అది ఫాలో అయ్యి కేటగరైజ్ చేసుకుని మేము మానిటర్ చేస్తున్నాము. ఐ థింక్ యూ ఆల్ డిజర్వ్ అప్రిసియేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ us సిట్టింగ్ ఇన్ దిస్ కాల్. ఓకే, సో ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో, ఫాలో కాని వాళ్ళు దయచేసి ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ అ మ్యాండేట్, ఇట్ ఈస్ అ గైడ్ లైన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఓకే, ఇంకా ఇంతకంటే బాగా చేస్తాము అన్నప్పుడు ఇట్స్ ఆల్ అప్రిషియబుల్, బట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్ ఫర్ ఆల్ ద పేషెంట్స్, రైట్? సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్యాకేజ్ సెంట్రిక్ మోడల్స్ లో ఎందుకు పెట్టేవి ప్యాకేజెస్? ఏ ఏంటి, ఏ ప్లస్ ఏంటి, బి ఏంటి, సి ఏంటి, వాళ్ళకు ఏం ప్యాకేజెస్ ఇస్తాం అనేది దట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్. ఓకే, సో ప్యాకేజ్ ఏలో, సో దిస్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ ద గైడ్ లైన్. సో దీన్ని కొంచెం స్లైడ్ ని ప్యాకేజ్ వైజ్ వీ కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ 4 slides. సో విల్ గో త్రూ దోస్ స్లైడ్స్. ఓకే, సో ప్యాకేజ్ ఏలో సో ఎవరు చెప్తున్నాం మనము? ఆల్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ in HIV care under 6 months after ART initiation. So దీంట్లో preparedness counseling, as I said, this is the most important. మీకు ఏదైతే పేషెంట్స్ 3 to 6 months లో నేషనల్ డేటా అనాలిసిస్ ప్రకారం 3 to 6 months లో హైయర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బికమింగ్ అన్ LFU ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రిపేర్డ్నెస్ కౌన్సిలింగ్ లో మీరు యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దోస్ కీ ఏరియాస్ వేర్ యూ థింక్ దట్ ఈ పేషెంట్ పక్కాగా LFU అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అనే దాని మీద ఫోకస్ చేసి దాని మీద బేస్ చేసుకుని మీరు ప్రిపేర్డ్నెస్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు. అడ్రస్ వెరిఫికేషన్ ఎందుకు చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఈరోజు ఎందుకు కాల్లో సిఎస్సి వాళ్ళు ఉండమని చెప్పాము అంటే దిస్ ఇస్ వేర్ ద సిఎస్సి ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ వాళ్ళకున్న 6 targets, whatever the NACO gives for those 6 targets. One of that is tracking and tracing of all these newly initiated patients till the time of 6 months. So 6 months దాకా ART లో ఇనిషియేట్ అవుతారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద సిఎస్సి విల్ ప్లే మేజర్ రోల్ ఇన్ ఎన్షూరింగ్ ఎవరైతే ఇక్కడ నుంచి మిస్ కానీ LFU కానీ అయ్యారో వాళ్ళని మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి తీసుకురావడం అనేది సిఎస్సి రోల్ అది, right? SACS will be the overall head monitoring all the CSCs in the ART center. So when the ART center says this is the line list of the newly initiated cases who are being initiated, and a line list, all the new patients list ఇస్తాము, అది వాళ్ళు కంపల్సరీగా 6 months దాకా వాళ్ళు సిఎస్సి వాళ్ళు ట్రాక్ చేయాలి. అడ్రస్ వెరిఫికేషన్ ఏంటంటే కరెక్ట్ గా తీసుకోవాలి. అండ్ అడ్రస్ వెరిఫికేషన్ అంటే మనము ప్రోగ్రామ్ చెప్పే కదా, ఎవల్యూట్ కంప్లీట్ గా మాడిఫై అవుతూ వస్తుంది, ఎవల్యూట్ అయితే వస్తూ ఉంది. సో ఇంతకుముందు అడ్రస్ లేని కాలం నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము. నౌ వి క్యాప్చర్ ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 ఫోన్ నెంబర్స్. ఒకటి పర్సనల్ ఫోన్ నెంబరు, ఒకటి కేర్ గివర్ ఫోన్ నెంబరు, ఒకటి రిలేటివ్స్ ఫోన్ నెంబర్ కానివ్వండి, ఇంకొకరి ఎవరి నెంబర్ కానీ, అట్లా 3-4 నెంబర్స్ కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకుంటున్నాం ఈ మధ్యలో. సో దట్ వీడి ఫోన్ దొరకకపోతే ఇంకొక పేషెంట్ ని మనం ఇంకొక మేబీ ద కేర్ టేకర్ ఆర్ ద రిలేటివ్ ఆర్ ద ఫ్రెండ్, సో మనం కాంటాక్ట్ చేసి వీఆర్ టేకింగ్ దట్ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్. అది విత్ ద పేషెంట్ కన్సెంట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ ఏ without any consent that you take the numbers and then keep calling them. So that's not I am conveying. So patient tagga number తీసుకోవటము, along with the 3-4 numbers యాడ్ చేసి పెట్టుకోవటము, అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కేర్ గివర్ తీసుకోవటము, వాళ్ళు మనము we have to keep tracking of that and take the correct address. So correct address అంటే ఏంటి సార్ అంటే Aadhaar, Supreme Court clearly says it's not a mandate that Aadhaar address should be considered. Aadhaar is a unique number. దాని అడ్రస్ ఉండాలా అంటే if that is a permanent address, then you can take it. But you ask him ఇది ఆధార్ అడ్రస్ లో ఉన్నావా అంటే దెన్ లేదు సార్ ఇక్కడ ఉండట్లేదు, నేను వేరే చోట ఉంటున్నాను. అట్లీస్ట్ యూ టేక్ దట్ అడ్రస్. సో దట్స్ హౌ నేను ఆధార్లో అడ్రస్ అప్డేట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఆధార్లో నేను రాసుకుంటాను అంటే దట్స్ అ మిస్టేక్ దట్ వి యూజువల్లీ డూ. సో ఇదే అడ్రస్ రాసుకోవాలా? నా ఆధార్లో ఒక అడ్రస్ ఉంది, లైసెన్స్లో ఒక అడ్రస్ ఉంది, రేషన్ కార్డులో ఇంకో అడ్రస్ ఉంది, రైట్? That is most difficult. Even passport will not give you that this is your address. So it's a patient only who can tell you that where he is residing.
నేను లైసెన్స్ లో ఉన్న తీసి పెట్టుకో. లైసెన్స్ అగైన్ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఫర్ యూ టు విచ్ లైసెన్స్ యూ టు డ్రైవ్ ఎ వెహికల్. ఇదే నా ఆధార్, ఇదే నా ఆధార్, ఇదే నా లైసెన్స్, ఇదే నా పాస్పోర్ట్, అన్ని కామన్ అడ్రస్, ఇదే ఇస్ మై పర్మనెంట్, దెన్ యూ టేక్ ఇట్. ఆర్ టాక్ విత్ ద పేషెంట్ అండ్ దెన్ సే దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే when the COVID struck, COVID period లో 2 years, we had difficult time in tracking the patients and providing the medicines at their doorsteps. సో వైట్ కార్డ్ తీసి వైట్ కార్డ్ అడ్రస్ ప్రకారం లిస్ట్ తయారు చేసేసి అవుట్ రీచ్ వర్కర్స్ స్టాఫ్ అందరికి ఇచ్చేసేసి హోమ్ బేస్డ్ డెలివరీ ఇవ్వమని చెప్తే ఎక్కడ ఒక అడ్రస్ ఆల్మోస్ట్ 40-60% of the addresses were incorrect. So we had tough time in tracing the patients based on the addresses. So address verification is most important. Phone number capturing is most important. So apart from that, we usually do who are all registered here, symptom screening avani chestamu, and rapid ART initiation within 2 to 7 days. That's what we keep on saying as per the guidelines. And for all those patients whose CD4 count is, CPT ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తామండి? CPT ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం పేషెంట్ మనకు CD4 కౌంట్ ఎంత ఉన్నప్పుడు? జస్ట్ బిలో 350 సార్. శాంసనర్ గారు అందరికి అన్ని ఆన్సర్లు మీరే చెప్పేస్తున్నారు. So anyone, so CPT, if it is below 350, then you start anyone who has got below 350 CD4 count, then you have the CPT part of it. Okay, and then TPT for every patient who is 4S negative or if the patient unnaro, then you also start TPT also. Okay, but please go look into the contraindications of TPT. That based చేసుకుని మీరు you can always take a call. Medical officer usually can can actually discuss with the patient and then take a call on the provision of the TPT and the CPT, keeping aside the contraindications, right? And as I said, the CSA's role is to ensure that the intensive follow-up with tracking and tracing patient. ఒక పేషెంట్ మిస్ వన్ అయ్యాడు, మిస్ అయ్యాడు సార్ మిస్ వన్ మిస్టిల్ మాకు ఇవ్వకండి సార్, పేషెంట్ LFU అయితే మాకు చెప్పండి సార్. ఇట్స్ నాట్ దట్. న్యూ పేషెంట్స్ tracking and tracing is a responsibility of the care support center. They have to do it. Okay. And viral load testing, installation for those PLHAV compulsory ga. That's what the data minutes again have to look at it. ఎవరైతే మనం ఎక్సెల్ షీట్ వేసేసుకొని డేట్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ ఇది viral load due date అని చెప్పి మనం వేసుకొని 6 months after this put a formula and put that, then you get all these patients. ఫిల్టర్ పెట్టారంటే all new cases eligible for viral load testing after 6 months list వచ్చేస్తుంది. సో ఆ లిస్ట్ తెలిసి మీరు you can give it to counselors and the medical officers, so they will follow up and then the CSC people to mobilize them for the ART testing, viral load testing. And apart from the advanced HIV disease, who are potential to become LFU అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంత ఈ కేసులోనే మనం తీసుకుంటే the reason why we have now Kiran you can mute. Yeah, okay. So the TAS మళ్ళీ exclusive TAS జాయిన్ అన్నమాట. There are certain models, differentiated service delivery models లో which are suited for the targeted interventions. Like when we say targeted intervention based the ART dispensation, అదేంటి అనేది చూద్దాము. So what we usually call it as community based ART refill group. So because it is done at the TI level, it is called as the TI card, the targeted intervention based community ART refill groups. So అదేంటి ఎలా అనేది that we look into that part. And then there are certain migrant people, which is the most difficult category to actually track and trace. So వాళ్ళు LFA issue ఉంది. సో మైగ్రెంట్స్ కి స్పెసిఫిక్ గా మనం ఏమవుతుంది ART ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు టేక్ దేర్ పర్మనెంట్ అడ్రస్. పర్మనెంట్ అంటే ఈ స్టేట్ లో కాదు, మేము ఉండేది పక్క స్టేట్ నుంచి వచ్చాము, పని మీద వచ్చాము, వెళ్ళిపోతాం బ్యాక్ కి. సో అట్లీస్ట్ వీల్ ట్రై టు లింక్ దెమ్ అప్, ట్రాన్సిట్ లో పెట్టేసేసి పేషెంట్ ని వాళ్ళ ART సెంటర్ లింక్ అయ్యేలా చూసుకొని ఏదైనా స్టేట్ కానివ్వండి. వీ హావ్ సీన్ ఎగ్జాంపుల్స్, పీపుల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ కమింగ్ డౌన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ గాంధీ. సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ కేసెస్ పీపుల్ కమింగ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ జమ్మూ టు గాంధీ. ఓకే, సో అవి చూసాము. సో ఇలాంటి కేసు ఉంటాయి కాబట్టి see the migrants also is a potential cases for us to become LFU. Like if you look at Hyderabad, why mention ఎందుకు చేస్తాం migrants ఇక్కడ population ఎక్కువ అంటే the development is very huge in Hyderabad. So you have a lot of construction labor coming into Hyderabad, so that there are chances of these people missing away. వీడు వస్తాడు పని మీద 6 నెలలు 1 year ఉంటాడు ఇక్కడ, then he'll complete his work and then move on to the other state. So there is a problem that these people become LFU. So వీళ్ళని మనం జాగ్రత్తగా ట్రాక్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ యువర్ ప్యాకేజ్.
A and A plus with including the advanced HIV disease, as I said, less than 200, and then people, the children who are younger than 5 years of age, or stage 3 and stage 4, all these cases will come in package A and A plus, which needs to closely followed up for 6 months. So as we said, like package A plus, so ఎట్లా ట్రాక్ చేసుకోవాలి. ఇందాక మీకు వెన్ వేర్ ఎవరు ఏంటి ఎప్పుడు ఎలా అని చెప్పాం కదా, దాంట్లో ఎవరి 15 days అవసరం అవుతుందా, 1 month అవసరం అవుతుందా, 3 months అవసరం ఉందా, 6 months అవసరం అవుతుందా అనేది ట్రాకింగ్ బై ది ART సెంటర్. దెర్ ఈజ్ అన్ అనెక్షర్ ట్రాకింగ్ ని ఎలా మనము, మీరు ఆపరేషన్ గైడ్ లైన్స్ తీసుకుంటే దెర్ ఈస్ అనెక్షర్ విచ్ సేస్ టెలిఫోన్ ట్రాకింగ్ అట్ ది ART సెంటర్ మనం ఎట్లా మానిటర్ చేసుకోవాలి, ఆ ట్రాకింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది మీకు. ఓకే, కాల్ 1 లో ఏంటి, కాల్ 2 లో ఏంటి, కాల్ 3 లో ఏంటి, రిమార్క్స్ లో ఏంటి, ఎప్పుడు కాల్ చేసామో, ఎవరికి కాల్ చేసామో, ఎవరు ఆన్సర్ చేశారు, సో పేషెంట్ ఒక రెస్పాన్స్ ఏంటి, వస్తా అన్నాడా, రానన్నాడా, లేదా పేషెంట్ దొరకడం లేదా, పేషెంట్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయిందా. సో మీకు ఆ ఎనెక్షర్ ఓపెన్ చేస్తే, meanwhile Swetaji, maybe end of the session, please just go through that the operational guidelines में एक एनेक्शर होगा, phone follow up tracking mechanism format का. You can Sure, just sir. use that. Maybe end of the session we can just show them once. Okay. Sure, sir. సో ప్యాకేజ్ ఏ అండ్ ఏ ప్లస్ తీసుకుంటే మనకు ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ 6 months లో మనం వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద ART సెంటర్ యాజ్ వెల్ ఆఫ్ ద కేర్ సపోర్ట్ సెంటర్స్. I think we have in Telangana around 10 or 11, right? Care support centers, if I remember it correctly. So 10 11 ఉన్నట్టు, maybe మేకల గారు చెప్తారు, మెసేజ్ చేయొచ్చు మేకల గారు చాట్ బాక్స్ లో. So this we already discussed. So based on the viral load results, 6 నెలల తర్వాత patient will be moved to package B and C, right? సో అదేవిధంగా అడల్ట్స్ అండ్ అడల్సెంట్స్ ఎవరిని మనము తీసుకుంటున్నామంటే, ఇందాక చెప్పాము డెఫినేషన్స్. వి లుక్ అట్ అడల్ట్స్ అండ్ అడల్సెంట్స్, స్టేబుల్ పేషెంట్ డెఫినేషన్ చూద్దాము, అన్స్టేబుల్ పేషెంట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. సో అడల్ట్స్ అండ్ అడల్సెంట్స్ మోర్ దెన్ 10 years, ఎవరైతే ART మీద మోర్ దెన్ 6 నెలలు ఉన్నారో, నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ART, నో కరెంట్ ఇల్నెస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఓఐస్, నో మెడికల్ కండిషన్స్, అండ్ సప్రెస్డ్ వైరల్ లోడ్. సో వైరల్ లోడ్ లేకపోతే ఏం చూస్తామంటే, CD4 కౌంట్ ఒకవేళ 200 పైన ఉంది, అడరెన్స్ మోర్ దెన్ 95% ఉంది అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఫర్ లాస్ట్ 3 months హీ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఏ స్టేబుల్ పేషెంట్. అదే చిల్డ్రన్ కి మోర్ దెన్ 2 years తీసుకుంటే, అగైన్ మోర్ దెన్ 6 months ఉండాలి, వైరల్ లోడ్ సప్రెస్ అయి ఉండాలి. స్పెసిఫికల్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ children because we have multiple programmatic or observations in terms of the viral load suppression among the children, and exclusively someone is there in Nilofer. Can you please respond, how many CLHAV are there in your center right now? ఎంతమంది చిల్డ్రన్ లో నిలోఫర్ లో? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ నిలోఫర్? ఎనీవన్ ఫ్రమ్ నిలోఫర్? So we have PCO in Nilofer. PCO in Nilofer. They can actually put in the chat how many children they have in their ART center. PCO లో ఉన్నారు, బట్ ఎవరు అటెండ్ అవుతున్నారు అక్కడ? మెడికల్ ఆఫీసర్. సో దట్ దేర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ నీడ్స్ టు బి ఫోకస్ ఫర్ ద CLHV in terms of the differentiated service delivery model. So that's the reason why I'm asking anyone from PCO 1126. So any medical officers ఎవరున్నారమ్మా అక్కడ? Thank you. 1126 children, right? So దీంట్లో ప్రాబ్లం ఎక్కడ? I mean, like any medical officer is there from ART? Like Babji garu is still there or he left? Who is He there, is ma? there. Yeah, he's there. Babji is there. Good Sir, afternoon, ఉన్నారా? doctor. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేకలా గారు. సార్ ఇంకా సెంటర్ లో ఉన్నారా? I mean, like he's with the center. I mean, other medical officers are there who have joined the session. ఓకే, ఇంకొక ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారు అక్కడ? లేదు, వాళ్ళే పాత వాళ్ళే ఉన్నారు. Okay, because I don't see medical officers anyone responding in this, because this is important for them, how I actually know. to monitor the weight based and age based and based చేసుకొని whether they are actually looking into the drug that is being prescribed based on the age and weight of the child. So that is most important, because this is one of the major observations in some of the children, that the viral load suppressions are low. So when we looked at the factors causing the low viral load suppression among the children, the main thing that has come as observation was the dosage as per the weight and age is not being adjusted. Now it is most important because the pediatric DTG 10 mg has been introduced in the national program. So the medical officers of Nilofer or any other medical the ART centers where you have children, you need to focus on
no, adjusting the dose based on their age and weight as per the guidelines that is given in the treatment guidelines చూడండి మీరు ఒకసారి. అండ్ ద పీడియాట్రిక్ డిటిజీ 10 mg కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఆ వెయిట్ బేస్డ్ ఏజ్ బ్యాండ్ బేస్డ్ మీకు ఒక ఓఎం పంపించారు నాకో నుంచి. సో దాంట్లో క్లియర్ గా ఉంటుంది ఏ మందు ఎంత మోతాదులో ఇవ్వాలి అనేది. If at all we actually miss that, then you always end up no with the low viral load suppression among the children, which is most important. So this is one factor which I want to stress for the medical officers to focus on the children's age and weight, and then adjust the dose based on that, and then do the viral load. Ledu ante your viral load suppressions will never happen in the children. It's what our own data says. So దయచేసి అది మీరు ఒకసారి చూడండి all the doctors. So this is how the children are also categorized in stable patients. Same regimen మీద ఉండాలి, మార్చకూడదు for at least 3 months. And as I said, there are no medical conditions or illness, including the malnutrition. Okay. So malnutrition లేదు అంటే -2 SD or weight less than which is -2 SD కింద ఉంటే then it's a malnutrition లేకుండా further management చేసుకుంటే then we call them the children who are considered to be stable, right? So when we said, like as I was saying, so definition, it could be whether the patient is on first line or a second line or third line. If he is satisfying all these criteria, then we can call them as a stable patient. Okay. And why we actually categorize మీకు differentiated service model ఏంటి చెప్పారు సార్ ఏంటి సడన్ గా స్టేబుల్ కి వచ్చారు అంటే, because this is how you actually start categorizing your patients based on these criteria. Then only I say these people are eligible for multi-month dispensation. Like these people are eligible for carb based, community based ART refill group somewhere sitting hard to reach areas కానీ hard to reach population ఉంటే అక్కడ ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళు ఒక మనిషి వచ్చి తీసుకెళ్ళేది. విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ కార్. సో ఆర్ లింకింగ్ అవుట్ టు ద ఎల్ఐసిస్ కానివ్వండి. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఎప్పుడు లింక్ చేస్తాం పేషెంట్స్ మనము. when the patient is stable only we link out to the link ART centers, right? If the patient is not stable, then we don't link out, right? So if stable criteria meet out, then all these differentiated service delivery models come into picture, right? And MMD based patients who are satisfying all these criteria are MMD. Okay, there is now a bit pause in the multi-month dispensation because of the supply that from the central procurement law. There is a bit of delay. Maybe anytime I think the sufficient quantity of all the drugs will be will be sent to the sites by NACO. So we are just waiting for that to happen. So once it is done, again MMD comes into picture. Okay, then your automatically your decongestion of the ART center starts, because most of the people, most of the ART centers, maybe you can just quickly put how many in say marketing kada. So how many of your people actually are stable? And మీ దగ్గర ఉన్న ఒక 1000 మంది పేషెంట్లు ఉన్నారు అనుకోండి, దాంట్లో ఎంతమంది స్టేబుల్ గా ఉండొచ్చు? Just put roughly పెట్టండి. I mean, I don't ask for an exact figure. Taking out your unstable who are not virally suppressed, వాయిస్ ఉన్న వాళ్ళు, టీబీ or any other way ఉన్న వాళ్ళు తీసేయండి. As I said, less than CD4 count 200 or stage 3, stage 4 and children below 5 years వాళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎంతమంది స్టేబుల్ లో ఉన్నారు? Just you can roughly put the numbers. How many of your patients are stable? అంటే ఎప్పుడైనా మనం చూసాం కదా, మేము ఆల్రెడీ చూస్తున్నాము, కేటగరైజ్ చేసుకుంటాం అన్నప్పుడు మన దగ్గర డేటా రెడీగా ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ 1000 పేషెంట్స్. ఇప్పుడు శాంపుల్ గా చెప్పారు నాకు ఇంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు, వీఆర్ కేటగరైజింగ్ ఏ ప్లస్ బి అండ్ సి. సో సపోజ్ ఐ ఆస్క్ యూ హౌ మెనీ పేషెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సి. కొత్త వాళ్ళని ఏ ప్లస్ పక్కన పెట్టేయండి. ఓకే, ఐ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ టు పేషెంట్స్ ఇన్ ద బి కేటగిరీ. ద బి కేటగిరీ అంటే హూ ఆర్ విత్ ద గ్రీన్ స్టిక్కర్ వైట్ కార్డ్ మీద, హూ ఆర్ స్టేబుల్, virally suppressed and no otherwise, and clinically his conditions are good. 6000 జితేందర్ గార్లపల్లి, which ART center అండి? నాకు ART centers పేర్లు కాదు. సపోజ్ ART center MGM, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ అగైన్ శ్యామ్సుందర్ గారు పెట్టినట్టున్నారు అక్కడ 85% ఆర్ స్టేబుల్. సో ఎక్సలెంట్. 80 to 90% ఉస్మానియా. ఇండివిజువల్ నేమ్స్ మీరు శ్రావణి గారు 90%. సో సూర్యాపేట ఎంతమంది అండి మీ 11 ART? డాక్టర్ శ్రావణి గారు. You can put my 11 ART this number and I have these many viral load suppressed cases. So that will tell you. Okay, let's continue with that. But you can just put that. You can look at your own. You can look at your own 11 ART.
దాంట్లో 6 months వాళ్ళని తీసేయండి. ఆల్రెడీ న్యూలీ ఇనిషియేటెడ్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ అవ్వదు. A++ కింద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే అండర్వెంట్ వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్. సో మీరు సపోజ్ ఐ సే 1000, there are 100 people who are newly initiated, 6 months కంప్లీట్ కాలేదు. సో ఐ విల్ టేక్ ఆఫ్ మైనస్. సో 900 అవుతారు. ఆ 900 లో దెన్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ మేబీ 800. సో 800 లో ఎంతమంది సప్రెస్ అయ్యారు? ఐ సే మేబీ 750 people. సో దట్స్ హౌ యూ షుడ్ లుక్ అట్. ఇట్స్ నాట్ దట్ 11 తీసుకొని వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ ఇంతమంది ఎందుకంటే దట్ విల్ నాట్ వర్క్అవుట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్. Newly initiated patients will not be eligible unless they complete 6 months, right? So వాళ్ళని తీసుకోవాలి మీరు. 6 months complete కాని వాళ్ళు you have to deduct them because they will not be eligible for viral load testing. Okay, fine. We'll just move ahead. So this is how we look at the criteria and then starting off the TI based. When I say key population based TI card, అది నేను చెప్తాను. I'm not sure if any of the TI people from the SACs are present. So డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్యాకేజ్ బిఆర్సి చెప్పినట్లు ఎవరైతే కంప్లీట్ అయ్యి వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు దెన్ దే గోయింగ్ టు సప్రెస్ అయిన వాళ్ళు దే గోయింగ్ టు స్టేబుల్ క్రైటీరియా అండ్ దెన్ దే గో విత్ ద గ్రీన్ మన వైట్ కార్డ్ మీద గ్రీన్ స్టిక్కర్ అతికిచ్చేస్తాము. ఓకే, అండ్ దెన్ స్టేబుల్ అని గ్రీన్ బుక్ లో రాసుకుంటాము. వెన్ ఎవర్ ఇన్ ద సెక్షన్ 13 మన వైట్ కార్డ్ లో తీసుకుంటే దాంట్లో విల్ బి పుట్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టేబుల్ పేషెంట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ డైనమిక్ నెంబర్స్. డోంట్ సే దట్ పేషెంట్ వన్ స్టేబుల్ is stable. If adherence falls, automatically viral suppression again will fail. So dynamic గా ఉంటుంది. So you have to keep monitoring them on a periodic basis. Like I said, new patient 6 months and 1 year, or your old patients, look for all the screen OI, CD4 count is very good. Your viral load suppressed, he is continuing on that, then he becomes stable. Once adherence poinda, then it's gone. Again, OIs, again your viral load goes up, and then again he moves back to the red sticker, again on the unstable category, right? So adi మీరు క్లోజ్ గా మానిటర్ చేసుకుంటాలి. అండ్ దెన్ పీరియాడిక్ బేసిస్ యూ కెన్ మానిటర్ మేబీ sit with your data managers, the medical officers and the counselors, sit with the data managers, look at the viral load results and based on that category మీరు అక్కడే కలర్ కోడింగ్ ఇచ్చేయండి మీ ఎక్సెల్ షీట్ లోనే రెడ్ గ్రీన్ ఎల్లో ఇచ్చేస్తే మీకు క్లాట్ కేటగిరీ అయిపోతా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వన్స్ యువర్ వైరల్ లోడ్ గోస్ అప్ దెన్ హీ గోస్ బ్యాక్ టు దట్, రైట్? సో జస్ట్ క్విక్లీ ఇన్ ద చార్ట్ బాక్స్, ఒక పేషెంట్ టెస్ట్ చేసుకున్నాడు, వైరల్ లోడ్ టీఎన్డీ వచ్చింది. సో ఏం ప్యాకేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఏం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు? చాట్ బాక్స్, జస్ట్ మినిట్. 6 months కంప్లీట్ అయింది, వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ టీఎన్డీ టార్గెట్ నాట్ డిటెక్టెడ్ వచ్చింది. సో ఏం ప్యాకేజ్ కింద పేషెంట్ ని పెడతాము, ఎలాంటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఎక్సలెంట్. ప్యాకేజ్ బి అగ్రీడ్. ప్యాకేజ్ గ్రీన్, స్టిక్కర్ విల్ గో ఫర్ గ్రీన్. ప్యాకేజ్ బి ఎక్సలెంట్. కృష్ణారెడ్డి, భద్రాచలం ఎవరు అటెండ్ అవుతున్నారమ్మా? సవిత గారు ఆల్ దేర్. కింకోటి, జయకుమార్, సంగారెడ్డి. No, ప్యాకేజ్ బి అగ్రీడ్. గ్రీన్ స్టిక్కర్ అగ్రీడ్. వైట్ కౌట్ గ్రీన్ స్టిక్కర్. సెక్షన్ 13 స్టేబుల్ పేషెంట్. ఏం సర్వీసెస్ ఇస్తాం చెప్పండి? ఈ స్టేబుల్ ఉన్నాడు పేషెంట్ కి ఎలాంటి సర్వీసెస్ కు పేషెంట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ నౌ? దాని ముందు స్లైడ్ చెప్పే మీకు ఈ పేషెంట్ ఎక్సలెంట్ ఎంఎండి మల్టీ మంత్ డిస్పెన్సేషన్ ఇస్ వెరీ గుడ్. సో 3 months కి ఇస్తామా, 6 months కి ఇస్తామా? ఎల్ఐసి లింక్ అవుట్ ఎక్సలెంట్. 3 months ఎంఎండి. ఓకే, 6 months కి ఇవ్వకూడదా? 6 months కి ఇవ్వచ్చే వద్దా? So which is called as a multi-month scripting. Suppose I say 6 months, patient will come for 3 months. 3 months ko తీసుకుంటాడు. He is stable. That's how he is stable and he can now be given. MMD can be given at LSC also. Carg model excellent, Satish. LSC లింక్ చేయొచ్చు, MMD ఇవ్వచ్చు, కార్గో కృష్ణ గారు కార్గ్ CARG community ART based refill groups. Yeah, I didn't understand. Kinkoti can, I didn't understand. Okay, so these are the services that can be absolutely green package, green sticker, and package B stable in section 13 of the white card, and then linking them, link out for LAC, and then MMD, and then MMS, multi-month scripting. So which is different from MMD, which is not actually ipuduన్న stock basis మీద we are not doing that, but MMD కూడా చేయట్లేదు present. As I said, stocks వచ్చిన తర్వాత automatic it starts again. Thanks everyone, excellent answer. So అన్ని చేసుకుంటాము. అండ్ దెన్ ప్యాకేజ్ బి సర్వీసెస్ యాజ్ సెడ్
they are eligible for link out, community-based refill groups, multi-month dispensations, and then for all patients, again, the routine viral load test should be done for new patients 6 months and 12 months, and then thereafter annually, that we all know. And I don't go in depth how actually again we monitor the viral load revised algorithm kuda vastundi ikoti viral load revised algorithm kuda malli పంపిస్తారు ఒకటి. The recent TRG has taken a call, a decision just to how do we go about people who are not adherent. ఎన్నిసార్లు నేను రిపీట్ చేస్తామని క్వశ్చన్స్ చాలా సెషన్స్ లో అడిగారు. దాని మీద the TRG has taken a call, so they soon maybe a revised VL testing for those people who are not adherent. ఎన్నిసార్లు చేయాలా అనే దాని మీద డెసిషన్ TRG తీసుకున్నారు, వాళ్ళు పంపిస్తారు ఆన్సర్స్. అండ్ we all know that the package B patient should be stickers follow అవుతున్నారా అనేది that's a big question mark. If you think the stickers are not possible, then no, at least use a green sketch and then put them, categorize them. I'll show you some of the beautiful pictures in some of those centers where no, these things have been done practically when it was initially piloted and then made as a part of the operational guidelines. And I said multi-month dispensation, okay. And then so every 3 months వచ్చినప్పుడు, as I said, the patient has to be reassessed. It's not that ఒకసారి ఇచ్చేసేమా మళ్ళీ అవసరం లేదు అనేది. సో MMS కి MMD తేడా అక్కడ వస్తుంది మీకు. The patient is 3 months వస్తాడు, మందులు తీసుకుంటాడు. If at all he need that, he will talk to the doctor. Otherwise, he'll just come and take the medicines and then go away. So that's as simple as that. So unless there a problem ఉంది, I talk with the medical officer, then that's a different story. But 6 months question, 6 months scripting రాస్తాము. So you can directly come and collect the medicine and come back and meet the patient with the doctor after 6 months. Okay, unless there is a need. And as I said, the CSC, the meaning, the reason why we ask the CSC people that the patients who will not turn up for any drug pickup, any pill pickup later, the list will be shared with the CSC for whom is by the end of the week. Okay, and miss an LFU అనేది as per the existing guidance that we follow. As I said, miss is the pre-ART LF is now 28 days, ఇంత ముందులా కాదు. అండ్ మిస్ ఇస్ అగైన్, మిస్ అనేది ఇంత ముందు మనము ఏ మిస్ అనేది అడిగేటోళ్ళం కాదు. మిస్ అంటే పేషెంట్ మిస్ అనేవాళ్ళం. ఇట్స్ నాట్ మిస్, ఇట్స్ లైక్ మిస్ 1, మిస్ 2 అండ్ మిస్ 3 అండ్ దెన్ యువర్ LFU. సో ద గైడ్లైన్స్ హావ్ చేంజ్ నౌ. సో ఎవ్రీ వన్ ద పేషెంట్ మిస్ అంటే ఇప్పుడు LFU ఎందుకు ఎక్కువ అయిపోయేవాళ్ళంటే మనం మిస్ అని 3 నెలలు అయిపోయిందా మిస్ అని చూసుకుంటూ 3 నెలల తర్వాత అప్పుడు ఈ లిస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పి ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు అలా కాదు. మిస్ 1 గివ్ ఇట్ టు CSC. సో ప్రయారిటైజ్ చేసుకుని మిస్త్రీలు ఎంతమంది ఉన్నారు. సో మిస్త్రీ విల్ బి ప్రయారిటీ బికాస్ మిస్త్రీ దాటారు అంటే పేషెంట్ బికమ్స్ LFU. Okay, so that's how you have to categorize the patients and give the line list to the CSCs for them to follow up and see. But CSC tracking mechanism kuda it is most intensive. మీరు ART centers లో ART CSC coordination meetings on మంత్లీ బేసిస్ మీరు పెట్టుకొని ఇది డిస్కస్ చేసే తప్ప CSC వాళ్ళు ఫాలో అప్ చేయలేరు. దట్స్ ఫర్ షూర్. అండ్ డోంట్ గివ్ దెమ్ 2016 బిఫోర్ లైన్ లిస్ట్ అన్ని కూడా ఇవ్వకండి, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ నౌ నాట్ నీడెడ్ నౌ. ఎందుకంటే పర్మనెంట్ LFU కింద పక్కన పెట్టేశారు. మీరు ఇచ్చేటప్పుడు look at the recent ones are easy to track and get them back. So that's how the ART CSC coordination meetings, so everyone has to coordinate. So this is where the important point why that the reason asking the TI group to participate in this is the community ART refill groups, which are the self-forming groups అంటుంటాం. ఓకే, స్టేబుల్ PLH స్టేబుల్ క్రైటీరియా ఎవరైతే ఇదైతారో వాళ్ళందరినీ మనము స్టేబుల్ పేషెంట్స్ కింద ఒక జాగ్రఫిక్ ఏరియా తీసుకున్నా కానివ్వండి, ఒక కమ్యూనిటీ పాపులేషన్ లైక్ TI పాపులేషన్ తీసుకున్నా కానివ్వండి. ఓకే, ఎక్కడైతే మీకు network based, CSC network based, there are some states which actually dispense the ART dispensation through the CSCs because they will be in touch with them for a long time. So ఏంటంటే CSCs వల్ల dispensation ఈజీ అవుతుంది. అది ఎవరికి ఇస్తాము, స్టేబుల్ క్రైటీరియా మీట్ అవుతూనే. ఓకే, అదర్వైజ్ దే విల్ నాట్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ any of these differentiated service delivery models. They are with the ART center so that the medical officers can focus more on those to make them stable. Okay, this is what is called the community ART refill group. So right side what it was done in Andhra that we gave you how it was done. Okay, so 20 మంది ఒక ఏరియా నుంచి ఫామ్ అయ్యారు గ్రూప్ నుంచి. ఓకే, సో దాంట్లో ఒక ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాము గ్రూప్ లీడర్ ఎవరు అనేది. ఓకే, సో ఆ గ్రూప్ లీడర్ ఒక 1 month వచ్చి ఆ ఉన్న ఏరియాలో 20-30 members he will connect the medicine on behalf of that. But this has to be informed to the ART center and because the SACS has to take initiative in mapping all these places. ఇక్కడ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ పెట్టొచ్చు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే SACS has to tell the DAPQ and DAPQ in turn with the ART center. So ART will do the mapping part of it. అంటే మనం మండల వైజ్ తీసుకుంటే ఏ విలేజ్ నుంచి ఏ గ్రామం నుంచి ఎంత మంది వస్తారు పేషెంట్స్.
సో ఇక్కడేమన్నా మనం ఫామ్ చేయొచ్చు అని మనం అనుకున్నప్పుడు అక్కడ నుంచి మనం ఒక ఐడెంటిఫై చేసే టీమ్ ని దాంతో మనము ఒక కార్ గ్రూప్ ఫామ్ చేస్తాం. సో దిస్ సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ ఫర్ ద టిఐ కార్ గ్రూప్. సో వాట్ వి డిడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ డన్ ఏ డేటా అనాలిసిస్ ఆఫ్ అక్రాస్ ఆల్ ద టిఐస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎంతమంది పాజిటివ్స్ ఉన్నారు. ఐ షో ద క్యాస్కేడ్ హౌ ఎట్లా ఉంటుంది క్యాస్కేడ్ అనేది. సో ఎంతమంది పాజిటివ్ అనేది టిఐ దగ్గర డేటా ఉంది, దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేసాం యాక్టివ్ సెంటర్తో, అసలు యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఉన్నారు లేదని. సో దాంట్లో మా దగ్గర 100 మంది పాజిటివ్స్ ఉన్నారు అనుకుని టీఐ చెప్తే ఆ 100 మంది ఏ ఆర్టీ సెంటర్లో ఉన్నారు, ఒక 4 ఏఆర్టీ సెంటర్లో ఉన్నారు అంటే అన్ని మ్యాచ్ చేసి చూసేవాళ్ళము. చూసిన తర్వాత లేదు ప్రజెంట్ టీఐ ఇచ్చిన డేటాలో దెర్ ఆర్ సమ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ దట్. సో దీనిలో చాలా మంది ఎల్ఎస్యూ కింద ఉన్నారు, దీంట్లో డెత్ అయిపోయారు. సో దీంట్లో మంది దే ఆర్ ఆల్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ అనే డేటా కూడా వచ్చింది. సో అట్లా ఏంటంటే వ్యాలిడేట్ చేసి ఒక డేటా వ్యాలిడేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక క్లియర్ లైన్ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత, సో ఓకే ఈ టీఐ ఎన్జిఓలో 30 మెంబర్స్ పాజిటివ్ ఉన్నారు. సో వీ కెన్ ఫార్మ్ ఏ టీఐ బేస్డ్ కమ్యూనిటీ యాక్టివ్ రీఫిల్ గ్రూప్. సో టీఐ ఎక్కడో ఉంటుంది, సపోజ్ వి టాక్ అబౌట్ ఎక్కడో మూలకి ఆదిలాబాద్ లోనే ఎక్కడో ఒక టీఏ ఉంది, దెన్ అక్కడెక్కడో దూరంగా యార్టీ సెంటర్ ఉంది, దెన్ దే వోంట్ కమ్ టు ద యార్టీ సెంటర్. యూజువల్ గా వాట్ వీ ఫేస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద కమ్యూనిటీ పాపులేషన్, టీఐ బేస్డ్ పాపులేషన్, దే డోంట్ హ్యావ్ టైమ్. సో యూజువల్ గా దే డోంట్ కమ్ ఆన్ టైమ్ టు పికప్ ఫర్ ద యార్టీ సెంటర్. సో అలాంటి వాళ్ళకి టీఐ బేస్డ్ కార్. సో వీ యాక్చువల్లీ లుక్ అట్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ దెన్ టీఐ కార్స్ అనేవి ఏపీలో ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్. So we could almost start in 15 or 16 target intervention TI based models అనేది. So ఈ group form అయ్యేసి 23rd, and it depends on the number of positives. So if at all we looked at a minimum ఒక 20 అన్న ఉంటే we can start that. Not 5-6 మంది ఉంటే it's not feasible always. So ఒక 20 members ఉంటే start చేయొచ్చు కార్గ్ based model. So that's how the TI carg has come up, and it was all approved through the SACS, and SACS has given approvals to start all the cards at the TI levels, ART dispensation. So only for the ART dispensation, only for the stable people who are virally suppressed, meeting all the stable criteria only. It's not that not for everyone. గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ అందరికి ఇచ్చేస్తామంటే అది ఇవ్వదండి. బికాస్ ఏఆర్టీ సెంటర్ ఓన్లీ gives the list of the TI. This is the population who are virally suppressed and stable. Then only this dispensation will go there. It's only it's not an MMD there. It's only a monthly dispensation. One person comes and picks up all the medicine on behalf of the TA, and వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసి, and your PC, the project coordinator, will be responsible for the dispensation. Accountability అనేది అక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటి అలా అనేది కూడా గైడ్ లైన్స్ లో ఉంటుంది. సో అది చూసుకోవచ్చు మనము. సో దిస్ హౌ దట్ సేమ్ ఫర్ ద మండల్ బేస్ తీసుకుంటే మనకి ఈ మండల్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, ఒక పర్సన్ క్యాన్ బి అపాయింటెడ్ టు కలెక్ట్ ఇట్. సో హీ బికమ్స్ ఎ గ్రూప్ లీడర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ ఆర్టీ రీఫిల్ బేస్డ్ గ్రూప్. సో ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ద సేమ్ వే ద లింక్ వర్కర్ సర్వీసెస్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ హౌ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కమ్యూనిటీ ఆర్టీ రీఫిల్ గ్రూప్స్. సో దిస్ హౌ ద ప్రాసెస్ గోస్ యూజువల్లీ. సో వాళ్ళకి యూజువల్లీ దే విల్ బి, ఎందుకంటే వీళ్ళు బేసిక్స్ చెప్తాం అనమాట. మందులు ఇవ్వడం ఒకటి, 4 symptom స్క్రీనింగ్ ఒకటి. ఒకవేళ మీ పర్టికులర్ వాళ్ళలో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే ఇమీడియట్ గా మీరు యాటిసన్ పిలుచుకురావాలా. దట్స్ ఓన్లీ సింపుల్ థింగ్స్ దట్ వీ యూజువల్లీ సే. And then we start monitoring that particular community artery refill center groups. And some of those in some, I think around 4 or somewhere even RDT, actually the one center they already started, not apart from the ART center that they have, కొన్ని centers akkada they looked at this particular models, and I think most probably they are active now, the carg model. So ఇవన్నీ కూడా from the guidelines and SOPs ఉంటాయి మీకు. Guidelines law, SACS can look into those SOPs. The TI, maybe the persons attending from SACS, whoever is there, they can also look into these particular guidelines and know this is good for the community of the TI community. This is good for the PLHO community. So these decisions can be taken by the SACS in close discussions with other departments, right? So this is how we said the focal person, what we do, and then antenatal care చూసుకోవటము, ఏదైనా ఉంటే వన్ ఇమీడియట్ గా సెంటర్స్ పంపించేయటము, and timely collection on pills. So one person only will come all the way, like family centric models to చూసాము. Differentiated care అన్నప్పుడు these are all those things like TI cars కానివ్వండి, MMDs కానివ్వండి, family as a unit, like family లో 4 members, mother, father and 2 children or 3 children, they become a unit. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక టైప్ మెడిసిన్, సపోజ్ మదర్ ఫాదర్ ఏమో ఉస్మానియాలో తీసుకుంటారు, చిల్డ్రన్ ఏమో నీలోఫర్కి వెళ్ళాలి, రైట్? సో హౌ డిఫికల్ట్ అంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ అట్ ప్రొవైడింగ్ ఈజింగ్ ద సర్వీసెస్ ఫర్ ద PLHV. సపోజ్ అయితే మదర్, మేబీ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ ఉస్మానియాలో తీసుకుంటున్నారు, ఫాదర్ ఎక్కడో గాంధీలో, ఇద్దరు చిల్డ్రన్ వచ్చేసేసి నీలోఫర్లో. సో హౌ డిఫికల్ట్ on 4 different dates to come and collect the medicine at 4 ART centers.
సో ఇవన్నీ మనం సింప్లిఫై చేయడానికి దెన్ ఫ్యామిలీ సెంట్రిక్ మోడల్ ఒకటి యూజువల్లీ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద గైడ్ లైన్ family centric approach where family as a unit taking the medicine from the diabetes center can be considered giving medicine while the head of the family will come and usually collect it unless the patient has some symptoms that he needs to seek the medical care. So this is how a family centric approach comes. So Nilafar is the best hospital where you can start the CLHIV models. So child centric models. I'll show you how we did it in the AP. Welcome back clinics. So LFU పోతున్నారంటే welcome back clinics. వాళ్ళకు ఒక డెడికేటెడ్ కౌన్సిలర్ టు ఎక్స్క్లూజివ్లీ కౌన్సిల్ దెమ్ ఆన్ హౌ టు బీ అడహరెంట్ అండ్ నాట్ బికమ్ ఎల్ఎఫ్యూస్ అనే ఎక్స్క్లూజివ్ సెటప్ ఒకటి స్టార్ట్ చేయటము. లైక్ ఫర్ సిఎల్హెచ్ఐవి, లైక్ ఐ సెడ్, వెయిట్ బేస్డ్, ఏజ్ బేస్డ్ dose adjustments is one thing, and then nutritional camps for children to enhance the nutrition for all those children who are malnourished వాళ్ళకి ఇవ్వటము. So these are all the various ways that we look at providing the services, which are all differentiated care. As I said, one size will not fit all. So we have to look at patient-centric providing packages for the PLHIV. So package C, as I said, all unsuppressed cases. So depending on the viral load results, we refer the patient whether go for enhanced adherence counseling and then a repeat viral load, suppressed, unsuppressed refer to SASIP, suppressed continue the same treatment. But as I told you in my last session, exclusively for Telangana SACs, that enhanced adherence counseling లేకుండా పేషెంట్ కి వైరల్ లోడ్ టెస్ట్ పంపించకండి, which is waste of time. And with the present regimens of now the pediatric DTG and the adult DTG, the patient viral load suppression usually will happen within 4 to 6 weeks. So patient is not adherent, there is no point in sending them for the viral load testing. Even though 3 months తర్వాత వాడు ఇంకా adherent కాలేదంటే you have to know, because there's no way that with the limited regimens you cannot go on switching the regimens. There is no way. And one of the NDLS sessions మీరు ఎవరు అటెండ్ అయ్యింటే very recently it was done, that there was a beautiful study done at Mumbai which clearly says వాళ్ళు ఏంటంటే జీనోటైప్ టెస్ట్ చేసేసి పేషెంట్స్ ఎవరైతే రెసిస్టెంట్ ఎవరైతే ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నారో వాళ్ళు స్విచ్ చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళందరినీ టెస్ట్ చేస్తే దేర్ ఆల్ హ్యాపీగా ఇంకా ఫస్ట్ లైన్ ససెప్టబుల్ ఉన్నారు తప్పించి ఎవరు కూడా రెసిస్టెంట్ కాలేదు. అండ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సెకండ్ లైన్ అండ్ థర్డ్ లైన్. So that's how your adherence plays an important role. So it is most important for the patients to be adherent, and without an enhanced adherence counseling for 3 months, there is no point in sending the patient for a repeat viral load testing, which will again be unsuppressed. Okay. So these are the patients who are unsuppressed or who are unstable patients. So we categorize them under package C. So our main efforts will be package B lo unnal, package B lone undali, completely they should be stable. Package C lo ఉన్న వాళ్ళు they should go on to the package B, and package A లో ఉన్న వాళ్ళు automatically they should be suppressed and they should again move to the package B. And we all know this, so minimum of the sessions that is needed, enhanced adherence counseling gurinchi I don't go into that. So and so this is where the community based sites such as care support centers, TIs, CBOs, NGOs, anyone can be part of your cars. That's what I said. And LSs are also important. So stable patients మీ దగ్గర పెట్టుకోకండి, don't increase your load, so that you send them to the LSs. Maybe Meghlagar can actually do an analysis. మనకున్న 11 AT ఎంతమంది ఉన్నారు, LSs ఎంతమంది ఉన్నారు, okay, and if at all how many stable patients are there in these nodal AT centers. So why not they be linked to the LSs? I mean, LSC linking అనేది patient consent, that's what I understand. But you try to maximize link out to the cases to the LSC so that the nodal ART centers burden and tagutundi, so they can focus more on the unstable patients. And also look at where actually as a SACS initiative that I should start my TA carg, I should start my CSC based carg, I should start my CBO based carg or an NGO based carg. So flexibility and support, and do the mapping part of it. I'll show you how we have done this in one of those sites. So this is what we actually have done in AP, where we looked at the distance between inta extensive అని చెప్పట్లేదు, but since the load is very high in AP, 2.4 lakh people on ART and maybe 1 lakh, I think 1.1 or 1.2 now for the Telangana, so that becomes easy for you to actually map all these sites and see where we actually provide the carg sites పెట్టొచ్చు. That's the same how we did the TI carg sites. This is one of those FSW based CBO based అని చెప్పాను ఇందాక. So CBO based, where we actually looked at we had around 300 odd 11 ART FSWs in one particular CBO,
So akkada with the SACS approvals, SACS has started TA based dispensation site there. So this is exclusively an FSW based CPO which has started their own ART dispensation. Now I tell you that there are actually more than 500 to 600 general population accessing this particular dispensation site. So that's how it helps for the general population in that particular area. సో రాజమండ్రి దగ్గరలో ఇది ఒక సిపిఓ, సో అక్కడ స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ సాక్స్ హ్యాస్ టుక్ అన్ ఇనిషియేటివ్. I think this one of its kind in the entire country when the dispensation through the FSW site has started in Rajmandri. And this, I said, the welcome back clinics. So this is the chest hospital, Vizag. Akkada manaku welcome back clinics and nutritional camps. Srikakulam lo chesamu, Vizag lo chesaru. And we did it in Chittoor, we did it in Kurnool, we did it in Krishna. So all places low. So CLHV, as I said, nutritional camps conduct chesi, where that was an opportunity to pull up all the children and weight based and age based dose adjustment chesi. And we actually, I'm not presenting the data here. Okay, ikkada meeru green lo choose, reels lo choose, ikkada chudandi meeru. Out the 1457 CLHV, 20% were not receiving age and weight appropriate regimen doses. So ikkada andarni pilichesi chesin tarvata the viral load suppression went out from 65% to 86%. So that's how the impact was. Once you start adjusting, that's the reason why I asked the Nullafor medical officers to be in the call. If they are in the call, they have to actually look at age based and weight based, whether taggatuga mandulu వాళ్ళకి వెళ్తున్నాయా లేదని చూసి తర్వాతనే then you go for a viral load testing. Without that, please blindly viral load test పంపించకండి. There's no point because they will be unsuppressed, right? And as I said, the KP cascade is look at how we actually look how the KP data validation has been done, and then TA carg training చేసిన తర్వాత how the viral suppressions went up. So 93% now almost all the KPPL HIV among the TAs were there now are actually viral suppressed the same way as I said for children also. It went from 58 to 65 to 85% in AP. And so this is again those viral sample collections, so home-based sample collections is from them. And other the intervention that actually NACO was keen observing was the prison-based card model. So prison-based ART dispensing states. So I think Telangana had 2 central prisons right now, right? And AP had 4 central prisons. So 4 central prisons low. So we had these many prison inmates who were positive. And we ensured that no dispensation was happening. Usually ఏంటంటే ప్రిజన్ నుంచి తీసుకొని వెళ్ళాలి రైట్ టైం కి అక్కడ మనకు జరగదు. సో వాట్ వి డిడ్ ఇస్ యూ కెన్ లుక్ ఇన్ ది పిక్చర్. సో we actually went and trained the central prison hospital staff on all these ART initiations కానివ్వండి, monitoring కానివ్వండి. But initiation they will not do, but dispensation in our sites and అక్కడే పెట్టేసాం లోపలే. And then they were trained on forest screening or NSTA screening and everything, and even the hepatitis screening and everything. అండ్ నౌ వైరల్ లోడ్ కి శాంపుల్ కి ఎల్టీ వెళ్ళి వైరల్ సెంట్రల్ ప్రిజన్ కి వెళ్ళి శాంపుల్స్ పట్టుకొచ్చేసేసి వైరల్ లోడ్ టెస్టింగ్ కూడా చేసేస్తాం. బట్ నౌ యూ కెన్ సీ దట్ ద సపరేషన్ రేట్స్ ఆర్ 93% among the prison inmates who actually were taking medicine on a daily basis. And then వీళ్ళకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దే ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ పిల్స్ ఏంటంటే అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద హాస్పిటల్ స్టాఫ్ they're supposed to take. So that's how it's like some sort of a dots for them. So everyone used to take the pills from at observation. And they're all happy that they're getting medicines on time. And even for the HIV TB co-infected patients, we ensure that he is isolated and then the appropriate treatment was given in the prison. So this is how some of those things that went on. And this is again the Mumbai based one. As I said, how they actually sent out the SMS to track the people, and then around 5,000 to 6,000 people were contacted. And almost like 50% of them have agreed to come back to the ART center. So as I said, it's not like the old story, like మనం అన్ని వైట్ కార్డ్స్ ఒకే చోట పెట్టడం కాదు. Like you see on the right picture, in some of the centers where they have categorized miss 1, miss 2 and miss 3. So ప్రతి ART center లో కూడా do not wait till the patient becomes LFU. మీకు ఎప్పుడైతే, because you have a team at the ART center in the form of outreach staff, in the form of care support, CSC staff is there, మీకు మన counselors team ఉంది. So we have everyone in place. We only just make an effort to see that the patient comes back. Suppose I keep miss 1, miss 2, miss 3. Suppose I keep like today these 100 patients రావాలి. So of these 80 patients have come. So 20 patient whether the patient is miss 1 or miss 2 or miss 3 అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది అక్కడ పేషెంట్. సో ఏ మిస్ లో ఉన్నాడు. సో మిస్ ఇప్పుడు కింద బాక్స్ లో కింద మీరు చూస్తే మిస్ 1, మిస్ 2, మిస్ 3 అండ్ నెక్స్ట్ ఇస్ LFU.
So my priority is to see that I track all the MIS-3 patients and get them back to the treatment. Otherwise, they become an LFU immediately. I still have some time for MIS-2 and MIS-1. But MIS-1 నుంచి మనం prioritize చేసుకుంటేనే సో దట్ కంటిన్యూస్ కాల్ చేస్తే the patient will coming back. మీరు MIS-3లో ఫోకస్ చేయకుండా వదిలేస్తారంటే next month all these patients go into the LFU, right? So this is how you have to prioritize and you have to provide differentiated care for all these patients. And then, as I said, some of these pictures is from Northeast zone where which is called the health and bike. So this again was piloted in Manipur, and then NACO actually has now has supported. And then I think they have budgeted the SACs also to procure the bikes for initially it was piloted, but now I think the SACs has given the bikes for dispensation. And the Northeast zone, which now like the idea ఉంటుంది రోడ్స్ మీరు చూడొచ్చు హెల్త్ అండ్ బైక్ హెడింగ్ కింద పిక్చర్ చూడొచ్చు దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ అక్కడ రోడ్స్ అనేది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఉండదు అక్కడ అండ్ హిల్లీ ఏరియాస్ కంప్లీట్లీ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద పేషెంట్స్ ఎదర్ టు కమ్ డౌన్ ఆర్ ఫర్ దీస్ బైకర్స్ టు గో అండ్ డిస్పెన్స్ మెడికేషన్ బట్ వన్స్ దిస్ హాస్ స్టార్టెడ్ సో మెడికేషన్ అనేది టైం కి మాత్రము ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో వి లుక్డ్ అట్ ద డేటా దట్ ద వైరల్ లోడ్ సపరేషన్స్ ఆల్సో వర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దీస్ నార్త్ ఈస్ట్ జోన్స్. And then exclusive for some people, evening clinics and start చేసారు flexi times opening వాళ్ళ time ప్రకారం as I said. So they have their own issues in terms of coming down to the RT centers to collect. So flexi times for exclusive for KPs, and we all know that Telangana has I think one TG wellness center. So akkada enti anedi even in AP that there is one CBO in Chittoor exclusively TG CBO. Yeah, the dispensation through that is now under discussion, so that might actually take up. And then apart from that, yeah, but for exclusively TGs, I think that they also started clinics in AP also. So these are some of those differentiated service delivery models, and sincerely thank all the officials at NACO, Mumbai DAX, Manipur, Nagaland, Minjavaram, and AP SACs and PEPFAR India for their contribution towards whether it is taking up the work or piloting these initiatives and making them operational, making them part of the operational guidelines and everything. So thank you very much for the patient hearing. I think I just overshot the time, maybe around 20 minutes. So sorry for that. Yeah, please, it's open for the questions. Anyone, if you have any questions, please ask. Anyone from Participants can unmute their mic and ask questions, or they can even type in the chat box. Yeah. I didn't go in depth of how actually we do the data analysis part for to ensure that these packages have to be done, but it's up to the data managers now to segregate the data, okay, and triage the patients. ఏ ప్యాకేజ్ లోకి వస్తారో దాన్ని బట్టి మనం ఏ సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు అనేది ఇట్స్ అప్ టు ద మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ద స్టాఫ్ టు సిట్ టుగెదర్ అండ్ లుక్ అట్ ద డేటా అండ్ దాని ప్రకారం మీరు హ్యావ్ టు కేటగరైజ్ ద పేషెంట్స్. That is the most important. Then తర్వాత maybe మేకల గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. I'm not sure if there are any other person from SACs, T-SACs, but No, I'm on set. yeah, Yes, we have lot of meetings going on, so I know, I'm attending that. Thank you so Yeah. much, ma'am. Maybe one Thank suggestion from you. my side to T-SACs is look at the prison intervention is one, ma'am, and the CARG model formation. Yeah. It depends on how we actually look at the data, bundle-wise data, ఎట్లా ఉంది మనకి Right. RT centers లో. Right. Carg ఒకటి and then TI based carg models ఒకటి. So these are most important things we sure. can actually initially start up with, and then maybe we can scale up further. Yeah, we have started and we are working on those things. And Okay. Thank you so much, ma'am. thank you. It was very nice actually. Thank you so much, ma'am. I think we need one more kind of thing. We can take up other ఒకటి అంటే మేబీ మోడల్స్ ఎలా సెటప్ చేయాలి దాని మీద తీసుకుందాం మేడం. అంటే ఏ మోడల్స్ అని డిస్కస్ చేసాము ఒక్కొక్క మోడల్ ని ఎలా మనము చేయొచ్చు exactly. I want that. అది చేద్దాము అంటే దెన్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ లుక్ అట్ దట్ పర్టికులర్ సెషన్ మ్యామ్. ఎట్లా స్టార్ట్ చేద్దాము, హౌ డు వి డు దట్. ఆంధ్రాలో మన రాజమండ్రిలో ఉన్నది వి లైక్డ్ ఇట్ వెరీ మచ్, బట్ యాక్చువల్లీ వి వాంట్ టు కమ్. దట్స్ ఎ హ్యూజ్ మ్యామ్. ఇంకా ఓల్డ్ డేటా చూపిస్తున్నా. ఐ థింక్ ద నెంబర్స్ ఆర్ నౌ అంటే జనరల్ పాపులేషన్ మోర్ దెన్, అంటే నేనున్నప్పుడు ఇట్ వాస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 600 ఎంతో ఉండింది జనరల్ పాపులేషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ 350 FSW. Yeah. And that has become a dispensation site. And we exclusively thought and ఏమనుకున్నామంటే ఇనిషియల్ గా FSW సైట్ కదా, సో రారేమో జనరల్ పబ్లిక్ ఇక్కడ అనే దీంట్లో ఉన్నాము. And then we couldn't imagine how the general population is now accessing those services. Yeah. Really coming in, and input ఏంటంటే they all trained on entering the whole data in the search. That's the beauty. Yeah, that's what we heard. We can We want those kind of models because otherwise we are having huge LFQs there.
we can look at అదే మేడం మన మోడల్ వైజ్ తీసుకొని మనము ఎట్లా రోల్ అవుట్ చేయాలి అనే దాని మీద చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఒక సెషన్ Right, ఏదన్నా You plan for another session, all Sure, models, sure. so that we can. Okay, okay, ma'am. Right. Okay. Thank you. Any questions from the participants, please? I'm more focusing on Nilofer, please. So 1126 is a very high number for the children. And Hello. Good afternoon, sir. Nilofer Hospital, Medical. Dr. Bob, Hello. sir. Hello, Vijay Kumar, sir. Sir, There Vijay Kumar, are sir. How are you? Yeah. 1,126 pediatric cases are there, sir. Yes, sir. And 1126. all are given pediatric drugs as per weight bandment. We are strictly following the weight. So weight should be measured on each and every visit, sir. Okay. Yes, sir. అండ్ దెన్ మనకు ఆ గ్రోత్ చార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము వీ హావ్ టు ప్లాట్ ద చార్ట్ ఒకటి. రెండోది వెయిట్ బేస్డ్ అండ్ ఏజ్ బేస్డ్. ఓకే, అది చూసుకుంటే విత్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద పీడియాట్రిక్ DTG-MG, ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ నౌ బి మూవింగ్ టు ద DTG బేస్డ్ రెజిమెన్. ఓకే, All are on DTG basis. ఆల్ చిల్డ్రన్, సార్. Yes, sir. Yes, sir. Maybe ఒకసారి maybe we can discuss, sir, how we actually know how to monitor these people, and then past regimen ఏంటి, present regimen ఏంటి, what was the dosage given, what was their age at the time of registration, what is their current age, అది చూసుకోవాలి. Okay. Yes. And then Yes, sir. monitoring of the weight, and then the viral load monitoring, sir. Vijay Kumar, sir. We are following, sir. Every 6 months we are doing viral load to the children ఎందుకు, sir? under 5. Under 5 years. If there is T&D, we are following every year. Okay, sir. Good, sir. Thank you, sir. Vijay Kumar, sir. Right. Thank you. So thank you so much, everyone. And if you have any questions, otherwise we can conclude the session. So we don't have any questions in the chat box. Any questions from the participants? Unmute them so that let Oh, so mic access has been given to mic all. access ఇచ్చారు. So మీరు అడగాలంటే you can talk in the mic, please. సో డెఫినెట్ గా మేకలర్ అడిగినట్లు ఏదో ఒక మోడల్ మీద ఎలా చేసాము అనే ఒక దాని మీద విల్ ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఏ సెషన్. హౌ టు నో స్టార్ట్ అప్ విత్ సార్. జేడి సార్ మీరు ఉన్నారా? కొట్టే సార్. JDTI ప్రసాద్ గారు ఉన్నారా? I don't think so. ఏదో సార్ ఇక్కడ మెసేజ్ వచ్చింటే ఐ యామ్ జస్ట్ సీయింగ్ దట్ మెసేజ్. సో థ్యాంక్స్ సార్. మీ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ TIs have joined, ప్రసాద్ గారు. But anyway, that was nice. But I think we had good participation from care support centers, and okay, I unable to respond through the system. Yeah. Okay, Actually, so CSCs got- and the TS, sir. Yeah, Dr. Ravi garu. Ma'am. We got the information that lately to inform others, so CSCs Yes, will be yes, on yes, my fingertips, so that's why. Other But TS, madam. I It's good think. actually. ఎందుకంటే CSC's role is most important because So immediately I first asked 6 them months to come. they are there. They are supposed to track these people. So if they understand the importance of being in the call, Yes. వాళ్ళ ట్రాకింగ్ అనేది it will be good actually. They are there in the call. It's important skills. Okay, sir. Thank you so much, And ma'am. one more, Ma'am. one more Ma'am. request is, sir, ORWC కూడా చేయండి, because this is also extension కదా. మీరు చెప్పండి Differential మేడం. care model at field level కూడా ఉండాలి కాబట్టి why don't you have one session on that also? మేడం శ్వేత మీకు టచ్ లో వస్తుంది. మీరు Yeah, డేట్ okay. చెప్తే ఆ డేట్ కి నేను I'll చేసేస్తాను. మీ డేట్ చెప్తే Right. నేను ఆ డేట్ కి అవైలబుల్ నేను చేసేస్తాను. Right. శ్వేతాజీ, I'll coordinate with both of you. श्वेताजी आप पहले मेखला जी से कोऑर्डिनेट करो. जी, तो जी. बाद में वॉट एवर मेखला जी डेट है अवेलेबिलिटी, जी. then we are available on that date. Sure. I'll do that, sir. Okay. Sure. Thank you. Thank you so much. Thank you so ma'am. much, ma'am. Thank you everyone. Thanks Shwetaji, Kiran. Thank you, sir. So there's one comment in the chat. Routine investigation, Jitendra Gar, or the routine investigation tests are missing while using CARG model. Yeah, see, CARG అనేది Jitendra Garu, I don't know which ad center are you from? It's Usmania. It's from Usmania. హలో సార్. Yeah, medical officer. సార్ Medical officer. స్పాన్సర్ సార్ ఇది, ఇట్లా వాళ్ళు ఫ్లాగ్ సెంటర్లకు పంపిస్తారు సార్.
సార్ జితేందర్ కౌన్సిలర్ సార్. సార్ చెప్పండి. అదే వాళ్ళు బ్లాక్ సెంటర్ అక్కడ వెళ్తే వాళ్ళు ఇది సీరక్ రేటింగ్ సిట హై అయిపోతున్నాయి సార్. వాళ్ళు మళ్ళీ వీళ్ళు డయాలసిస్ స్టేజ్ కి వస్తున్నారు సార్. వాళ్ళు మళ్ళీ అట్లా చాలా మంది మిస్ అవుతారు. హెచ్బి కూడా లో అయిపోతుంది, 4 grams పడిపోతుంది. వాళ్ళంతా అయిపోయినాక వస్తున్నారు సార్ సెంటర్ లో. ప్రాబ్లము మనము జితేందర్, మనము లింక్ అవుట్ చేసేది సార్. లింక్ ఏఆర్టీ సెంటర్ కానివ్వండి, ఎనీ బయటికి పేషెంట్ ఏఆర్టీ సెంటర్ బయటికి లింక్ చేస్తున్నాము అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ కార్ కానివ్వండి, లింక్ ఏఆర్టీ సెంటర్ కానివ్వండి, సిపిఓ కానివ్వండి, ఎన్జిఓ కానివ్వండి, టీఏ ఎన్జిఓ కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, లింక్ చేస్తున్నామంటే పేషెంట్ స్టేబుల్ అన్నప్పుడే లింక్ చేస్తాము. ఒకటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కొంచెం మిస్ అవుతున్నాయి సార్. వాళ్ళు ఒకసారి పెరిగిపోతున్నాయి సార్ చాలా మందికి. అదే పేషెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్లు హిమోగ్లోబిన్ పడిపోతుందంటే పేషెంట్ కి హిమోగ్లోబిన్ పడిపోయే మందులు అయితే ప్రజెంట్ మనం వాడట్లేదు. అయితే మనం గ్లూటామిన్ బేస్డ్ రెజిమెంట్స్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఏమీ లేవు, కంప్లీట్లీ టిఎల్డి బేస్డ్. సో హిమోగ్లోబిన్ ఓకే పడిపోతున్నాయి అనేది దట్స్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం ఎందువల్ల వచ్చింది అనేది పేషెంట్ వస్తే తప్ప మనం చూడలేము. ఫస్ట్ థింగ్ మనం లింక్అవుట్ చేసేదే స్టేబుల్ పేషెంట్ ని, లేకపోతే చెయ్యము. ఓకే, అండ్ దెన్ మీరు అన్నట్లు ప్రాబ్లం ఉందంటే మీరు బ్యాక్ రావాలి. డెఫినెట్ గా అంటున్నాం కదా, అందుకనే కదా మనము 3 months కంటే ఎక్కువ టైం ఇవ్వట్లేదు పేషెంట్. 3 months ఒకసారి పేషెంట్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సి వస్తుంది. ఎల్ఐసిలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎల్ఐసి డిస్పెన్సేషన్ ఒకసారి వస్తే ఇష్యూ ఉండదు. 3 months సో ఐ థింక్ బ్యాక్. మేడం మీ వాయిస్ డాక్టర్ రవి గారు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ బ్యాక్ లింకేజ్ అనేది చాలా ల్యాప్సెస్ కనిపించినాయి మాకు కూడా. సో దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. బ్యాక్ లింకేజెస్ లేవు. 2-3 years అక్కడే ఉండిపోతున్నారు, డెత్ కూడా అయిపోతుంది. అదే మేడం, ఇప్పుడు మనకి అందుకే మీకు ఐ థింక్ ఇందాక మీకు సెషన్ లో నేను చెప్పా ఒకటి ఏంటంటే, మన యాక్టివ్ సెంటర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎల్ఐసిస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, యాక్సెస్ చేసే వాళ్ళు చూసుకొని ఆ డెత్ అనాలిసిస్ ఒకసారి చూసుకుంటే మనకి ఎల్ఐసిస్ లో డెత్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అనేది ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే అక్కడ ఫాలో అప్ అనేది మెకానిజం ఉండదు. మనం ఏఆర్టీ ఎంత ఫాలో అప్ మెకానిజం ఉంటుందో ఎల్ఐసికి వచ్చేవరకు అంత మెకానిజం ఉండదు. దట్స్ హౌ పీపుల్ ఫెయిల్ అట్ ఎల్ఐసిస్, బికాస్ వాళ్ళకి మానిటరింగ్ ఉండదు, అడ్హెరెన్స్ మానిటరింగ్ మెకానిజం ఉండదు, అడ్హెరెన్స్ కౌన్సిలింగ్ ఉండదు. పిల్ పికప్ వస్తున్నారా లేదా కరెక్ట్ గా చూడట్లేదు, మనము వస్తుంటే తీసుకుంటున్నారా లేదా మనం ఫాలో అప్ చేయట్లేదు, రొటీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకూడదు పేషెంట్స్. ఏదైతే మనము మన ట్రీట్మెంట్ గైడ్ లైన్స్ లో 6 months ఒకసారి ఎవ్రీ పేషెంట్ షుడ్ అండర్గో దీస్ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అని ఉంటుంది. ఒక 5-6 ఉంటాయి. అవునవును. ఓకే, సో అది లేకపోతే పేషెంట్ కి ఏమవుతుంది అనేది మనం చెప్పలేం కదా. సో అది మనం ఎల్ఐసిస్ లో జరిగే ప్రాబ్లం అక్కడ వస్తుంది. సో అందుకని మనం ఎల్ఐసిస్ లో ఫోకస్ ఎక్కువ పెడతాం. అంటే దీంట్లో మన కాల్లో ఎల్ఐసిస్ యాడ్ చేయలేదు యాక్చువల్ గా. ఎల్ఐసిస్ యాడ్ చేస్తుంటే బాగుండేది. అవును. LSC ప్లస్ కూడా నెక్స్ట్ టైం విల్ ప్లాన్. For them also. Yeah, Satish, sir, in patient-centric approaches, do we get any? Yeah, absolutely. The orders have to come from SACS. SACS వచ్చిన తర్వాతే, I mean, differentiated service delivery models is already the part of the guidelines. దీన్ని సెంటర్ వాళ్ళు చేసేసుకోవచ్చు. దీంట్లో SACS నుంచి అప్రూవల్స్ అనేది ఏమన్నా, ఎందుకంటే ఏఆర్టీ సెంటర్ లో పేషెంట్ మనం కేటగరైజ్ చేసుకుంటాం తప్పించి దీనికి ఆర్డర్ ఏం అవసరం లేదు. బట్ కార్గ్ మోడల్ పెట్టాలి, టీఐ కార్గ్ పెట్టాలి, టీఏ ఎన్జిఓ బేస్డ్ కార్గ్ మోడల్ పెట్టాలి, సిబిఓ బేస్డ్ కార్గ్ మోడల్ పెట్టాలి. డెఫినెట్లీ SACS నుంచి ఆర్డర్ వస్తూనే చెయ్యాలి, అంటే టీఐ బేస్డ్ లో. బట్ ఇక్కడ మీరు ఎంఎండి చేసుకోవాలి. పేషెంట్ కి వైరల్ లోడ్ సప్రెస్ బేస్ కాబట్టి నేను కేటగిరీ సి లో పెట్టి ఎంఎండి చూసుకుంటాను, నేను లింక్అవుట్ చేసుకుంటాను. ఇది ఏఆర్టీ సెంటర్ రోల్. దీంట్లో అప్రూవల్స్ అవసరం లేదు మీకు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఏఆర్టీ సెంటర్ స్పెసిఫిక్ రోల్. సతీష్, ఓకే? Okay, thank you, sir. Thank you. But any Okay, other? thank you, Ravi garu. I'm just leaving because I have to attend another meeting. Right. Thank you so much. Thank you so much, sir, for the wonderful detailed session. Thank you to all the participants for patient listening. We'll soon plan some more sessions with the SACS. We'll conclude the session now. Thank you. Since the JDTI is there, I also thank JDTI along with Potana garu, and then SACS, because SACS has to take initiative in forming the TI cards. So most probably we can actually have a Swetaji, you can get in touch with the JDTA, Yes. sir, and Yes. then tell him once TI means SACS will take up the TI part, then we can also plan a session with the TIs for the TSACS. We'll do that. We'll do that. Thank you so much. Thank you so Kiran much, sir. and Thank you so Swetaji. Thank much. you.